Ну что, начинаем стриминг по версии 2.1 Honkai импакт старrail. Давненько, кажется, стримов не было. Ну, тут вышло обновление, решил, почему бы и нет. Сейчас нам подгрузит все здесь. В последнее время в Honkai я что-то как-то не особо что-то делаю, на самом деле. Это, понятно, сливаю энергию, выполняют серию дейликов, но как бы на этом и все. А задания я толком не делаю, не знаю почему, как-то нет большого энтузиазма их делать. Но вот, энергию сливаю каждый день, прокачку не успеваю. Просто уровень повышается быстрее, чем успеваю по прокачке за ним. Там уже у меня, по-моему, 51 уровень ранг освоения. Просто не успеваем качаться. Я пока вбиваю предмет, артефакт, реликвии для персонажей. У меня новый ранг освоения, а потом и уровень равновесия повышается следом. Так что тупо не успеваю. Ну, ничего страшного. Так, ладно. Ждем, пока тут загрузится ресурс. Ну, неплохая скорость, по 3 метра почти. Это хорошо. Посмотрим, какая сюжетка. Будет сегодня нам предоставлен на суп наш. Если я правильно помню, в прошлый раз мы остановились после разговора с авантюрином, только не помню о чем. Нам показали убитую зарянку, кажется. Только вроде бы она была убита в отеле Гэттем, в мире грез. Ну, сейчас тут все загрузится, обновится. Пойдем смотреть, что у нас разработчики вкатили сегодня. Я, кстати, не знаю, последняя эта сюжетка или нет. Ну, я имею в виду, будет ли продолжение сюжета в 2.2 или в 2.1 все закончится. Сколько патчей будет продолжаться сюжет в penacony, я не знаю. Если смотреть, ну, как-то по геншину, то, по идее, здесь и концовка должна быть. Но я не знаю. За версию 2.0, а я начал играть с 29 февраля, я успел выбить искорку и выбить ей сигну. И все, мне повезло все это получить за первый заход, то есть проигрышей не было никаких. Вот. Сейчас не знаю, кого крутить. Наверное, буду крутить Ахерон, мне просто Даньхэн нужен. Вот, пригодился бы. Так, нет, проверка ресурсов, я думал, зависла. Не, проверка ресурсов, ладно, пускай проверяется. Пофигу. Целая куча заданий висит у меня там до сих пор. Боссы, которых я не могу победить. Эту головную боль, которая на станции Герта. Где-то внизу там. Не могу до сих пор победить, не знаю как. Первую стадию мы быстро проскакиваем, а второй стадии мне по башке дают. Фиг знает. Может быть, надо
не знаю, дорасти до максимального какого-то значения по рангам, чтобы уже выше расти некуда было. Ну, по уровню, я имею в виду по уровню равновесия. Обновление завершено, перезапуск игры подтвердить. Просто я вот качаю персонажа, качаю там уровень конуса, этим следы, качаю, бац, и новый уровень равновесия, да? Да. Вот. И все, и заново качать надо. Ну, то есть продолжать. Я не успеваю прокачка. Прокачка не поспевает за набором опыта. Я не понимаю, почему так быстро набиваются эти ранги. И потом уровень равновесия повышается. Я еще и месяца не играю, у меня уже 51 что ли. Это ж трэш какой-то. Ну, я не успеваю так. Ну, почти месяц. Я 29 начал, сейчас 27. Ну, то есть, месяц. Это я в последнее время, типа, мало играю. Чисто зашел, там, выполнил ежедневные задания, слил энергию, и все. И все. А представляете, что было бы, если бы я делал задания мира, всякие там миссии. У меня бы уже какой-нибудь 60-й был бы ранг. Ну это ж трэш какой-то. Что это такое? Чё так быстро? Ну не надо так быстро. Я не успеваю прокачивать персонажей. Можно, конечно, просто в один момент там не проходить миссию повышения уровня равновесия и как бы сказать, фиг с ним. И не надо ничего делать, все. И застрянем здесь, и ранг не будет повышаться. Но не знаю, это как-то... В геншине такого нет, там так быстро не повышается. Там, здесь, наверное, тоже будет момент, когда прям вот там типа 10 тысяч, там, условно говоря, нужно для нового ранга там 10, а потом 100 или 200, и вот все, можешь вечность. И это норм, но это на высших рангах уже идет. Но все остальные не должны так быстро качаться. В геншине такого, например, не было у меня. А параллели буду проводить я постоянно. А как же не проводить параллели? Так, посмотрим, с чего начнется. Потому что в геншине начинается обычно сообщение от Паймон, мол, не сообщение, а с диалога. Она говорит там то-то и то-то, и все, начинается с действия. Посмотрим, с чего здесь начнется сюжет 2.1. Сейчас. По звуку напоминает эту. Лофу. Там еще второе слово было, я не помню. Не сокращаю. Лофу, да. Точно, я что-то занимаюсь типа бизнесом на причале. Так. Дьявол в бархате, кошка среди голубей. Что? Так, сообщение. Пом-пом. Поговорить с авантюрином. Так, вот, уже 52-й, не 51-й, уже 52-й. Просто это трэш какой-то. Так, ладно, давайте разберемся. Сначала совсем 300 за компенсацию. Спасибо. За компенсацию за проблемы. Спасибо, неплохо. Смотрим, что у нас дальше. Поручение не готово. Сообщение позже. Честь безымянных. Активирую честь безымянных. Вот, сколько дней все? Подожди, 39? Я пока не знаю, буду ли я донатить на золотой пропуск, да, как бы я не решила. Решу через 38 дней. Сейчас точно не буду. Единственное, чего я сегодня хотел бы решить, неплохо. Нормально так поднял. Синтезируйте предметы, пройдите эхо войны, потратьте... Нормально так повысил. Сразу до 7 уровня. Вот, и я просто не знаю. Я, когда начинал играть, сказал, что к концу марта, ну, то есть к концу версии 2.0, перед 2.1, я, в принципе, решу, что мы делаем. Но я так и не решил, честно говоря. Если буду покупать здесь эту славу безымянных, то только в конце версии, точно. Вот, если буду. Единственное, что я не могу никак решиться, надо ли мне покупать подписку на... вот это вот. $6 это немного, но я просто вот что думаю. Во-первых, у меня не то, чтобы есть прям какой-то, как сказать, желание кого-то выбивать. Если в геншине я знаю, кого хочу, то тут я как бы особо нет у меня желания какого-то. Поэтому я просто не вижу смысла. Я знаю, что этот ресурс нужен, но я не знаю, а зачем мне? Кого мне выбивать? Нет у меня желания никого сейчас Даньхэн у меня был, который этот пожиратель Луны. Но когда он будет, никто не знает. К тому же здесь очень быстро копится. Выбить сигнал для персонажа здесь, это куда проще, чем в геншине. Во-первых, здесь есть твоя сигна и не твоя. В геншине есть твоя, не твоя и не твоя. Во-вторых, в отличие от геншина, где шанс 33, здесь 75 на 25. Это официально прописано, да, как бы.
Ну, поэтому я даже не знаю. Ну, опять же, вечером, может, куплю. Так, давайте что-нибудь купим. Цены все есть. А, подожди, это 4 дня. А у меня этих мало, 88 всего. Отпечатки судьбы. Обычно в геншине, вот я вот это редко покупаю за этот ресурс. Этот ресурс тратить, оставляю я на... Ладно, пока не буду. Необходимый пепел. Что тут есть? А, сегодня же не начало месяца. Контракты, сеть древних. А, вот. Пропуск снабжения экспресса. Пригодится. Звездный нефрит. Ладно. Допустим, прыжок. Давайте разберемся с прыжками. Ахерон. Лоча. А что за лоча? Нет, что за лоча? Это кто? Может, мне лоча нужен, а не ахерон? Так, изобилие. Хеллер. Хочешь сказать, что ты, типа... вместо Наташи можешь сыграть? Наверное, можешь. Сверхспособность снимать с каждого противника. Так, погоди, он не хилит нифига. Навык из так. Все атаки лучше. Неплохо. Ну, короче, хиллер. Ну, я Наташу поверю. Так, есть еще сигнатурка и... ну что, давайте покрутим, наверное. Ну, в начале стрима чисто посмотрим. Наверное, да, наверное, ахерон крутить надо. Ну, для начала надо покрутить стандартный баннер. У меня здесь 30 открученное, 31. И это ничего полезного. 32. О, интересный конус какой-то выпал. 33. Кстати, я купил в магазине Герты себе супер конус для своего ГГ. Вот он тут, покажу вам сейчас. Вот мой конус, вот такой вот, крутой. Я посмотрел по гайдам, он прям, ну прям его рекомендовали. А что мне сейчас выпало, кстати? Не, погоди, сменить. Что мне выпало? Мне выпало 4-звездочное, вот. А что за... небытие. Небытие. Кстати, ахерон небытие. Вот это меня смущает. Небытие не очень, меня не играет небытие. С другой стороны, у меня, по сути, выбор. Либо хиллер, ну, там не совсем хиллер, он хилит, конечно, он ешка хилит, а ультой дебафает противника, как я понял. Ну, в общем, неплохо. Или ахерон. А что ахерон могет? Скажите, умение. Так, сверхспособность. Что это такое? Зачем так много писать? Последовательно выполняет 3 удара клинок дождя и 1 удар стигийское возрождение, которое наносит выбранному персонажу урон не превышающий, а также наносит остальным противникам электричество. Ну, вот просто вот я, допустим, выбью ахерон, да? Куда ее ставить? Ну куда ее ставить? Вместо кого? Типа, байлу, ну, вместо искорки, если что. Ну, потому что... Или вместо второго ДД вы предлагаете мне. Условно говоря, есть ГГ, либо же Данихайл, условно говоря, либо доктор Рацу и ахерон, да? Или что? Ну, куда ее ставить-то? Блин. С остальным противником. Клинок дождя наносит выбранному противнику электрические силы атаки. Снимается 30 багровый узел. Снимается багровый узел. Нет, да. 3. Каждый снятый багровый повышает множество уровня атаки до 30 максимально. Так, она проще. Получает 1 единица разрешенный солнцем. Накладывает на выбранного противника 1 уровень багровый узел. Носит ему электрический урон, равный от силы атаки. А также носит 30. Понятно. Клинок дождя наносит выбранному противнику электрический урон. Наносит всем противникам... Я не совсем понимаю. Такое ощущение, что она просто дамажит электричеством. Читаю, но все направлено на то, чтобы просто убивать ее, тупо выносить таланты. Техника, базовая атака. Небытие. Могут сказать, что понести боевые показатели и преимущества. Ну, я не знаю. Без понятия. Ну, не то, чтобы я прямо сейчас нуждался в новом персонаже, если честно. То я своих прокачать не могу. Или подождать 4.2? Какой хороший вопрос. Нажмите на иконку для подробностей. Да я не знаю, еще кто-то Галахер или кто-то. Галахер, что ли? Не, типа, да, Галахер. Футболист такой есть. Не знаю, есть смысл крутить ахерон? Но хилер мне точно не желаем, давайте ахерон покрутим. Ну, я не знаю, честно, вот я вообще хз. У меня 0 баннер персонажа, может даже лучше проиграть было. Что будет ахерон? Ну, не знаю. Давайте 10. Сразу 10, да. Хуже не будет, наверное. Если я херон покручу. Итак, что выпало интересно? Из четверок выпало... О, это кому-то пригодится.
Не помню, только кому это надо, но кому надо. Давай. Еще 10? Да, давай еще 10. 20. Пятизвездочный? Янь-цинь! О, я проиграл 50 на 50. Поздравляю себя. Вот только проблемка есть. Что? Это как? Это как это возможно? Что? Что? Это как? Это как? Это что? 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 Что это? Забавно, ничего. Я проблема в том, что я даже не знаю, сколько у меня. Но это как-то немножко странно, да? Это как это? Это что такое? А такое бывает вообще? Ну, я думал, Ян Цинь такой, о, ура, проиграл. А я даже не знаю, что раньше выпало. Типа непонятно, что могло выпасть, могла я Хирону выпасть, а потом Ян Цинь, а могло быть и наоборот, я даже не знаю, что раньше выпало. Но может быть, потому что меня показали раньше, но надо посмотреть, но они так быстро не обновляют, к сожалению. Надо будет, ну, через, не знаю, часок какой-нибудь посмотреть просто. Ну, у меня типа сколько у меня круток после, у меня тут 20 написано, но на самом деле не 20. Это вранье. История. Вот, видите, искорка и... Вот, есть третьего... Это что, простите меня? Третьего 16-го? У меня неправильные данные, у меня не 0 тогда здесь должен был быть, а 1. А, подожди. А, не, ну все правильно, да, история здесь нет, видите, лишний есть. Неправильно посчитал. Короче, я выбил Хирон. Ну, даже не знаю, я не радуюсь, но, наверное, ну, я просто недостаточно погружен в игру. Но зато я получил эйдолон Даньхэна. Вот это я доволен. Когда текущий хп противника выше или равно 50, это баф хороший. Так, Ахирон, я не знаю, что с тобой делать. Я и так. И еще у него был еще один пятизвездочный. Янь-цинь, охота. А, то есть Герту я качал просто так, да, чуваки? Я качал Герту. Но ведь охота, по сути... А, я помню его, помню. Он там своими длинными мечами в меня кидался. Способность наносить огромный урон по одной цели. Ясно, то есть это что-то вроде... Ну да, а Герта это Курурин, которая бьет по многим целям. Ну, блин, мне Герта понравилась. Янь-цинь, боже, сколько персонажей. И проблема в том, что я не знаю, кого качать. Они, ну, типа, я понимаю, что пятизвездочные, ну, зачастую сильнее четырехзвездочных, это просто очевидно. Но проблема в том, что я не понимаю, как можно составить, ну, типа, вот у меня есть искорка, например, я хочу, чтобы она была в отряде. Без хиллера тоже идти нельзя, остается 2 вакантных места. Ну, и, по идее, должны быть основные дамагеры и, как бы, вот, та же Ахирон. А почему? Что у нее за красный цвет? Смотрю, ни у кого никаких... А, это... Она с зонтиком вроде, да, вылетала? Ну, смотри, не подглядывай. Ладно. Херон, не знаю, что с тобой делать. А какие написано, какие ресурсы нужны для прокачки? Мне интересно. Что ты сожрешь у меня? Так, она сожрет... Ясно. Какие-то коробки. Ну что, вложимся в Херончик, да? Never turn back. The path behind is gone. Ладно. Пока я не знаю, что делать с Ахероном, учитывая, что другие даже не прокачал. А еще мне Янь Цинь выпал. Охота. Его точно пока качать не буду. Ну, только до 20 уровня. Я уже говорил, что нужно прокачивать всех до определенного момента, пока не получишь, да, все эти звездные пропуски. Ахерон. Так. Че, настоящими неизвестно. Вооружен длинным мечом. Голос. Acheron. Merely a borrowed name. It's raining. Our journey begins anew. Lone voyagers in the cosmos are driven by... Half the work is all... This is where... Головная боль. День знакомства 27.3. Зачем я выбила Херон? Это будет головной болью для меня. Ой. Персонажей больше, чем я успела прокачивать. Ладно. Вот Рио.
Ладно, пойдемте покрутим тогда на сигнатурку, что ли. Ну кто ж знал, что мне за 20 круток выпадет Ахерон и еще какой-то пятизвездочный человек. Вообще, Данихен-то тут падает. Тут Данихен падать не будет. Черт, это... Ну ладно. Значит, план такой. Крутим баннер конуса для Ахерон, а потом уже иду крутить Данихена. Так, что, простите? Что? Здесь могут падать персонажи? А я то кручу. Да то-то прыжок. Это конус. Ах, почему персонажи могут падать? Это как? Не знаю, вроде в геншин такого не было. Так, это Наташа? Нет, это конус. Да конус нормально. А вот когда падает персонаж, это... Так, все. У меня уже меньше круток стало. Да. 21-я. Так, 22-я. 23-я. О, кому-то прям повезло. 4-я. Все, нет, еще один можно. 25. Не выпал нам конус, но это был, наверное, совсем уже перебор. Выбить еще и конус. Так, во-первых, Март 7 получила Эйдалон. Поздравляю. Каждый раз, как сверхспособность Март 7 накладывается... Ясно. А напомните, у кого... О, как раз, Байлу. На, держи. Я тебе подарочек принес. Аж целых 2 световых конуса на хилку. Теперь Байлу будет более сильная. Скорость восстановления энергии повышается на 4, использование повышается количество исцеления. Это круто. А еще у меня есть второй хиллер, ну типа 2 отряда там надо же, да, в каких-то сражениях. Так вот, 2 хиллера, Байлу, Наташа, я делал на них ставку. По прокачке пока не знаю, пока единственное, за кого я прям уверен за конус, это за ГГ и за искорку, потому что у искорки Сигна, у Рио то, что рекомендуют гайды. Все, тут я точно уверен, на остальных хз. Кстати, а у меня же нет материалов. О, у меня что-то есть. Точно, я сейчас понападался по барахлоту трехзвездочного, пока я крутил. Все, теперь ничего нету. Ну, кстати, подожди. А что за это не бытие, да? Или что это? Изобилие. Подожди. Разве не у Наташи? Точно. Держи, Наташа, тебе тоже дам один. Уже к 3-му, кстати. Смотрите. Оно повышается теперь, ну, типа, 17%. Нет, следующий, текущий. Вот, текущий 15%. 3. Неплохо. Используя навыка, ну, круто, что сказать. Будем считать, что круто. Охота. Так, ладно. Пойдемте для начала, не знаю, зайдем сюда. Все, спасибо. Дальше зайдем. Давайте сольем энергию. По поводу... это что? Что мы сделали? Прыжки. Ясно. Спасибо. Дальше. Тут, кстати, должны появиться... Много чего появилось. Ой. У меня комп не прогружается так быстро. Во-первых, подарки. Спасибо. Особый звездный пропуск. Предмет для особый звездный пропуск. Особый звездный пропуск. Особый звездный пропуск. Ясно. Годовщина. Дальше. Звездная Одиссея. Принять участие. Принять участие. Это чисто, да, в годовщину. Все? Посылка для безымянных. Миссия, дай мне номер. Погоди, Герда. Хорошо, дальше. Миссия освоения.
Вы стали свидетелем правды, о которой говорил Матюрин, правда, которая может penacony. Вам интересно, что произойдет дальше? Принять участие. Ясно. Отслеживать. Дьяволу бархать. Да, отслеживайте, пожалуйста. Но попозже чуть-чуть. Сначала надо разобраться. Возвращение к событию. А что? Дорогой компаньон. А что за событие? Не совсем понял. О, красиво выглядит. И что это такое? Поделиться событием. О. Ничего себе, я могу даже внутри игры самой заходить. Прикол. Копировать. Считается за поделиться? Круто. Просто так 30 нефрита дали из воздуха. Так, пригласите друзей. Сыграть. Ага, все, по миссии возвращения. Ну, у меня нет друзей, поэтому обойдемся мы с этим. First. Так, презентация талантов, возрождение хаоса. Ясно. Ну окей. Тут мы тоже вроде разобрались. Но это еще не все. Еще есть письмо. Точно. Мне только что пришла награда. Спасибо. Так, еще есть база данных. А что в базе данных? Во-первых, фракции. Ясно. Во-вторых, эоны. Не помню, что-то поменяли, что ли? Так, ладно. И что-то еще? Нет, все, отлично. Миссии и сообщения. Ну, тут все, мы закончили. Неплохо. Так, поговорить с авантюрином. Не, я сказал, сначала хочу слить энергию. Надо искорки прокачать конус. Для этого надо пойти... Так, сейчас не понял. А куда вы дели? А, вон. Так. Вот это надо, да? Угу. Бой. Сейчас отойду, пока я поставлю на автобус, пускай сами сражаются без меня. А Херон мне, значит, выпал. Прикольно. А за 20 круток. Вопрос, кто... Интересно, а кто выпал раньше? Если сначала выпал Ахерон, а потом пятизвездочный стандартный персонаж, это значит, что у меня гарант на следующего пятизвездочного. И это вдвойне круто. Если же не так... Так, ладно, я поставлю автобой, значит, тебя... Держи. Если не так, а как-то иначе, тогда получается, что у меня сначала выпал мужчина, а потом Ахерон. Значит, у меня гаранта нет. Но я пока не знаю, просто нужно будет посмотреть. Но для этого надо будет... Так, ладно, сражайся без меня. Feeling spiffy? World cleansing dragon. Can you find the answer? Break. Rules are made to be broken. Feeling spiffy? World cleansing dragon. Rise. Ouch, ouch, ouch. World cleansing dragon. Feeling spiffy? Can you find the answer? Break. Rules
be broken. World cleansing dragon. Ну что, они тут очень уверенно сражаются. Rise. Я смотрю. Даже моя помощь нужна. Feeling spiffy? Can you find the answer? Break. World cleansing dragon. Feeling spiffy? Rise. Да. Ouch, ouch, ouch. World cleansing dragon. В принципе, наверное, после... Ну, я сейчас буду крутить сигн для Херон, а после нее пойду крутить уже... Ну, я имею в виду не прямо сейчас, да? Я имею в виду длинной дистанции. О, получил ачивку. Буду крутить сигну для Херон, а потом уже Лоча. Да, пойду его крутить. Ну, потому что... Так, наверное, логично. Было бы. Так, искорка. Ну все, давай. Ой, вот теперь не нужно. Световой конус. Усилить, держи. Мало? Даже этого не хватает. Proceed with caution. I've got your back. Break. Rules are made to be broken. Feeling spiffy? Can you find the answer? Rise. World cleansing dragon. Break. Feeling spiffy? World cleansing dragon. Feeling spiffy? Can you find the answer? Говорят, там очень длинная миссия на 5 часов. Но это 5 часов? Это как 4... Ну, вообще 5-часовая миссия сюжетная, сопоставима с, например, версией 3.2 в Сумеру. Тоже 5. Или, например, в Фонтейне 4.2. Примерно тоже 5 часов проходилось. Feeling spiffy? Как они хорошо без нее сражаются. Компьютер умнее меня. Он все равно знает, как лучше ходить. Ну да, им виднее. Куда, чего ткнуть. О, скоро 53 уровень освоения. Спасибо. Называется, решил это, световой конус искорки прокачать. Все, получу сейчас новый уровень освоения. Ладно, хоть тут немножко довольно. Так, все, молодцы. Все молодцы. Все свободны. Получаем награду. Что-то еще? Что такое? О, 53 уровень освоения. Да за что? Ну что я сделал-то? Я не понимаю. Откуда? Почему он как из... Откуда они берутся, эти уровни освоения? Не понимаю, что? Что я же ничего не делал-то. За что мне его дали? Что? Тут тоже тут под освоение. Ну просто как из воздуха. Ну из воздуха просто его. Я не успеваю. Не успеваю я с такой скоростью прокачивать персонажей. Уровень освоения поднимается быстрее. Я не успеваю просто по... Ну, противники тупо сильнее меня. О, это зелье, кажется. I've decided. Well, let me... Perhaps in a few years. Or maybe a few decades. When Bellowbog's weather stabilizes, then we'll build a... No. The eternal free... It's exciting. О, прикольно. Еще кто?
И что там? Человек бит. Та-та-да! Боже, это что такое? Что это? Так это мини-игра? Да. Господи, это же настолка. Угу. Ура! Так. Настолка внутри игры, это, конечно, интересно. Вопрос. Вы знаете эту девушку, вот как она представляется, Шейли Нова, отдел галактической геополитики Герты. Вам кажется, что вы совсем не знаете ее, холодный формальный. Запад спрашивает, может ли андроид с помощью хорошего сценария стать человеком? Мне выпало 2. Шейла, Герта хочет, Ган хочет с ним поговорить, увеличит. Окей. О, большая удача. О, мне дали еще каких-то монеток. Ясно. Текущие облигации первопроходца. 2. Дом. Космическая станция. А сейчас мы попали на клетку с участком. Надо покупать. Да, здравствуйте, облигации. Покупай без раздумий. Зачем я его купил? Клетки с участком. Что это такое? Так, выберите... Начать игру. А, уже теперь посложнее. О, котики выпали какие-то. Ясно, спасибо. Еще куча монет. Поселения могут принести больше облигаций первопроходца. Смотри. Бессрочно. Выведение 5%. И последний кубик. Ой. Что? Так, с какого момента вам стало сложно не воспринимать ее как богатую даму, но она... с какого-то момента она пригласила вас пребывать со звездами вместе, придя на условное место, увидите новый супер навороченный телескоп. Любой бы... Сперва коснуться... Чего? Сперва коснуться дорогого телескопа. Немедленно заглянуть в телескоп. Вы сломали телескоп. Не удивлюсь, если я сломать. А, нет. Вас переполняет счастье. Большая удача. Так, что дальше? Кубики закончились. Пора внести облигации первопроходца. Внести облигации первопроходца. И что будет дальше? Ясно. Ага.
100 тысяч сыграть в Одиссею. Кубики обновляются через... Так, погоди, припасы на сегодня, это что такое? Капитал, кубик, телекубик. Ясно. То есть у него... Господи, что-то... Не, ну реально как-то сложно. Что? Это же должна быть мини-игра. С помощью телекубика ты можешь выбрать, на сколько клеток хочешь пойти. Попробуй. Ясно. Телекубик — это полезная вещь. Так, это что? Вам нужно такие способности планировать путешествия. Выберите подходящего кандидата. Кто лучше всех планирует путешествия? Марс 7. Кто лучше всех сможет найти дорогу в незнакомом месте? Божечки, даже не знаю. Ладно, пускай будет химиком. Кому можно доверить вести расходный? Тиньюнь? Вельт Герта? Нет, Герта Вельт. Блин, получилась тупо команда из Звездного экспресса. Как не старался придумать что-нибудь интересное. Поле. Здесь ты можешь смотреть все поле. Вот это я, да, наверное? Похоже. Лофу, пенаконя, понятно. Спасибо. Друзья. Вот из друзья. Поставьте сегодня лайки, получите маленький перебросы. Лайк. Вообще. Ну все, я больше не могу, да? И ладно. Так, ладно, телекубик. 1, 2, 3, 4. Пускай будет 4. Гейм. Ой, не повезло, не бывает. А в чем, собственно, весь смысл? Мы ради чего все это делаем? Тут нет, на. Погоди, а какого-то... Поручения какие-то есть. Надо кубики, наверное, все истратить, чтобы они завтра обновились. 2. Дом. Ну, купить. Не знаю, зачем покупать участок? Друзья, а где... Где? Не, погодите, там же была такая... Финиш. Начать тест. Ты пошел. Теперь ты можешь заполнить тест. Тест поможет... Окей. На космической станции распространились новые байки о привидениях. Не знаю, вы согласитесь... по незнанию вы согласились с миссию Адлера, но вам не хочется выполнить какую... Следующий вопрос. От Ричарда Затычкина до вас долетели свежие слухи о космической станции в Инсасте. Он просит... Вы с Орланом никак не можете договориться, где гулять с Пеппи. Что же делать? Подписать мирное соглашение с собачьим. Как вы знаете, порой гении тоже ссорятся между собой или не улавливают траекторию движения Луны. Как лучше решать такие конфликты? Так, тест прогресса. Ясно. Результат. И что это? Откройте результат теста и получите 60. Но, видимо, нужно еще 4. Ясно. О, поезд. Ерила. Так, кажется, при входе в новую зону все изменить. Давай посмотрим. Угу, давайте посмотрим. И что дальше? Ходить, да? Награды. А где большие награды? Чуть не могу найти. Теперь, может, если поставим дополнительные делегации. Окей. Ясно, я поставил вроде 7000, а выдал 8.
Окей. Сюжет называется, начал проходить. Это стрим называется версия 2.1, я не обманул. Так, выберите товар. Бесплатно телекубик. За 50 кусков монетка переброса. Пускай будет телекубик. Бесплатно же. Так, что это? Окей. О, дали кучу денег. Спасибо. Идем дальше. Купить. А что это за монетки? А карту можно посмотреть? А я думаю, карту бессмысленно смотреть. А где мы? Вот. Ну, без разницы. Пускай сюда. Я хотел посмотреть, что это за монетки. Монетка переброса. Особый предмет, который используется, чтобы перекинуть кубики, если вам не нравится вариант событий. И как его использовать? Я тут нигде не видел возможности перебросить. Вот, например, походить, да? Вот я хожу. И что? И где? Я нигде не видел кнопки переброса. Так, на сборе пострадавших от синего мошенничества почетный гость выходит на сцену. Я жертвую 5 читов, это сампа на сцене. И мне выпало... Старина сампа не подведет. Вот для чего это нужно. Все, теперь понял. Окей, бросим дальше. Плюс 2. Еще одна игра. Количество. Я поставил 7000, а выкинул в итоге собаку. То есть я выиграл больше, да? 18 тысяч. Еще и бонусом 12600. Забавно. Аж целых 6. Купить. Скупаю всю недвижимость. Так, что это? Директор Топаз хочет вложиться в нашу поездку на Тайкиян и получить от вас рассказ о впечатлениях. Она уже платила все расходы на проживание и питание, лишь бы выслушать, что вы на самом деле думаете. Наверняка не можете, мы же думали, а нет. Наверное, именно поэтому Топаз согласился к вам. Как вы смотрите на предстоящую деловую поездку? Рады Сан-Пресса? Вы теперь в долгах за порт стадиона. Турнир по крупный приз вселенской лотереи. Ну, хоть не в долгах. Вычислили как первопроходцев. Да, меня устроит. О, спасибо за награду. Кину в кубики. А я так понимаю, тут мы будем бесконечно ходить, да? Ну, то есть... Что вы типа... Потом... Стражи не узнали вас? Гепард поручает вам срочно доставить военные материалы отряду... Но по дороге вам полосы контрабандистов. Они на последнем издыхании без чужой помощи до города не доберутся. Ладно. Меня не бросают. Пускай лучше в тюрьме посидят, чем на холоде замерзнуть. В процессе освоения подземья... Так, бродягу, я не понимаю, что они влияют на это. Скотт, бойцовского клуба, придет вас с одним доходягой. Он согласился на бой по своей воле. Так, окей, продолжаем дальше. Это мы сейчас попадаем на третью планету, да? Не, планета вторая. Ну, можно сказать, что пункт назначения третий, да. Потому что первый это все-таки станция Герстон. Так. Награды. Сколько это событий будет длиться вообще? Надо посмотреть. Так, а куда идти? Тоже тупик. Ну как? Прикол. Куда же мне податься? Пошли сюда.
Так, что это такое? Поздней ночью в саду протяжно завывает. Не волнуйтесь, на нее не напали чудовища. Хук все смотрит видео. Впрочем, я сказать, что она говорит нечто плохое. Месяц сколько вы прочитать, можно подкрепиться. Итак. Блин, хочу попробовать перекинуть за очки максимально. Во. Награды, спасибо. Все, последний кубик, кстати говоря, получается. Купить. Ой, я купил еще один дом. Телекубики. А я не знаю, сколько выбрать. Давай по максимуму. Так, кто лучший дизайнер одежды? Кто лучше совершает одежду? Кто станет прекрасной моделью на показе? Какие варианты? Думаю, его. Отлично. Я уверен в этом просто. Думаю, этот павлин как раз отлично подошел бы. Финиш. И что это значит? Потому что победим на следующую планету, что ли? Так, что выберите? Всего деньги. Так. Аккаунт хакер теперь он будет помогать 5000 стрел. Странство Длоча проявил чудеса с посинением по низости. Однако стал пара спик, потом много всего. Так. Так, получается, мы сейчас куда? На Penacony сразу, что ли? Ага. Забавно. Последний кубик. Ну, бросим его. И что будет? Все, кубики закончились. Ой, это что такое? Пузырь. Это мы в мир грез попали. Ясно, здесь свои кубики. В мире грез свои кубики. Кубики в кубиках. 40 тысяч денег. Понятно, здесь просто... Я понял, на что намек. Я понял, буквально за каждый, ну, типа, заход, да. Деньги просто из воздуха сыпятся. Забавно. О, мы дошли до X4 аж даже. Фига, я заработал уже лимон. 6000, недорого. Так, что дальше? Фух. Так, правило. Так, цели. А где... Если мне где... Я не про то, можно посмотреть отсюда. Сколько эта штука? Это, наверное, здесь. И сколько она будет длиться-то? Вот, Звездная Одиссея, 40 дней. 39 уже. Ясно, 62 миллиона. 10 миллионов. Я понял. 25%.
Так, я понял. Сыграть Звездную Одиссею. Кубиков нету. И получить их ни за что нельзя, да? Поле. Результат. Понятно. Тест еще нам предстоит пройти. Дальше, друзья. Ой, я на первом месте. Среди друзей по заработку. У меня не так много друзей, но тем не менее на первом месте. Пока что. Общий вклад. Подожди. Вклад за сегодня. В смысле? Каким? Подожди. Что значит вклад за сегодня? Так сегодня только началось. А как оно могло быть раньше, чем сегодня? Ну ладно. Неважно. И награды остаются, да? Да. Купите 8 клетков с участков. Совершить 10 событий. Ну это чисто, знаете, вот просто бесконечность. Поручения. Ходы завершены поручения. Ясно. Ладно, я так понимаю, сегодня все. Что от меня хотите? Ну что? Я уже все посмотрел. Можно не светиться? Нет, нельзя. Так, участки, каждый бросок принесет вам 12 тысяч. Усиление не влияет на доход участков. Ясно. Ну все, я так понимаю. Здесь мы закончили. Видимо. Хорошо. Точно. Погодите. Вот, пом-пом. Лука тут. Подожди, откуда тут Лука взялся? Hey, that was... See, my mechanical hand is made by the craftsman in the underworld. But after I boarded the express, I found out that even... I wonder... Should I ask somebody here to modify my... Oh, that's such a... That's it then. Why not? Так, ладно, пом-пом. How is everything? Нет. Получаю новый уровень освоения. Спасибо. Уже 54-й. Ну, замечательно. Я не успеваю просто. Так, ладно. Вроде все. Мы более-менее все разобрали. Давайте попробуем... Да, мы как раз тут отслеживание происходит. Вам висит целый куча барахла всякого. Го. Наверное, это последнее. Ну, раз он такое длинное... Думаю, это последний, значит, сюжет должен тут, по идее, закончиться, потому что, ну, по идее, длинные миссии, такие сюжетные, они как раз такие очень длинные, прям. Например, 4.1 занял где-то 2,5 часа, 4.2 примерно те же 2,5 часа, по-моему. Не, погодите. Не, оно все по 5 часов занимало. Просто я... Или нет? 4.0. Я не помню. Но я просто помню, что последняя обычно самая длинная. Зеркало какое-то. А где это? Это мир грез, да? Да, это мир грез. Ну ладно, давайте посмотрим, что. Friend. My expression wasn't much better than yours when I first saw this. Your eyes aren't deceiving you. It's her. The famous singer, Rob. Well, first of all, can I just say that this had nothing to do with me? I'm just an unlucky bystander here. The family can testify for me. If you don't believe me, just ask anyone in the Bloodhound family. They hate me and they hate the IPC. This is not where the crime happened. What I showed you was a memory. The most basic light cone manifesting tech. Did you really think the Galaxy Rangers were outsiders this whole time? Penacony has made a solemn commitment to protect the safety of anyone inside a family dream. Any person in distress will be forcibly awakened and safely returned to reality. What gives them the confidence to make such conclusive statements? Because behind this promise is the harmony. The family's Dreamweavers link up their minds together to construct an unbreakable defensive, breaking through this line of defense to create death in the dreamscape. Not even a memo keeper could do that without the family. Who could have done it, friend? The only one is her. The girl who calls herself a Galaxy Ranger. An imposter. An unsought guest. Ifrit's death was a foregone conclusion. And Robin? Her misfortune was staring right at her. Who will be the next to die? It's fine. Listen to your gut. Building trust always takes time.
and I'm willing to wait. I just hope you realize that wherever that legacy is concerned, covert plans are already underway throughout Penacony. Careful you don't get stuck on the wrong side. If I were you, I'd keep my distance from Acheron. After all, any schemes out in the open are always going to be better than a monster in the shadows, right? Who's to say there isn't an even deeper conspiracy lurking beneath the surface? Memo Keeper, I think our little deal is... Aventurine is telling the truth. This... The IPC is not the Garden, and there are real limits to what they can act. Friend, let's not beat around the bush here. The thing is, I want to reach out personally to... I told you, I'm just not interested in scrambling for the legacy. I just came to Penacony for work. This has all become a bad debt thanks to the cancer of all worlds. You have no idea how difficult these people are to deal with. Put it this way. They've hushed up the existence of... It'll just quietly float off like a bubble. That's not fair, right? So then... I have but only one goal. The family's front door is like a high wall. And to tear the whole thing down, I'll have to dig out a few chunks first. Now we have our chance. So long as we can get to the truth behind her death, we can have justice for Robin. Well, truly a once-in-a-blue-moon opportunity. I've been investigating and making this tragic news would be extremely bad for the family. But I trust that there are still a few factions that remain exceptions. And that's why I need you all. You get to find out really what happened and seek justice. And I get to put it... Don't worry, just head back and talk things over. That navigator is really smart. She must understand the value of this deal. Look, oh, and take this. A thorough... So long, friend. I really am. Aventurine just sauntered off. What now? Black Swan. Планы? Не знаю, надо... On the surface, this doesn't look like a bad deal for you. He doesn't know about Miss Firefly yet. But, judging by your reaction, he may have noticed something going on. And that's quick thinking and very sound logic. Eventually... But you're talking about real. Anyway, be careful out there. There's more than one way to blaze a trail. As for the other questions... I'm not sure the two cases were committed by the same culprit, but that massive wound. Plus, it seems unlikely that there would be... Sorry, I can't answer that question. That ranger... But, without a doubt, she is the most... Two victims appearing one after the other in a very short... Two possibilities. The collapse of Penacony's dreamscape has started speeding up, making death if someone has chosen these victims deliberately. First, a smuggler, then a... It's all happened so quickly, I can only make conjecture. After... Кошмар какой-то там происходит просто. Ну, давайте разбираться в этом всем. Come, this way. It's a short walk. Так, а мы... Don't get lost. Точно. Это отель Мира Грез, который на ремонте. Который не пускает никого. Точно, тут же Сэм бушевал, помню. Это ж он вроде разнес всех этих. This way. Unfortunately, the remembrance doesn't lie. But follow your heart and don't... hold on just a sec. Карту? There you go. A small parting gift. If one day you unfortunately fall into the deep waters of the memory, I also pay great attention to the ways of the world. Then, I've something private. What fascinating memories will you bring for me next? Ну ладно.
Да, как-то не очень приятно. Интересно, что из себя представляет вообще-то семья? Я так и, ну, типа, по-моему, ни с одним представителем мы не встречались с семьи. И кто это, что это? И что это за сущность там по миру грез разгуливает и выносит все налево и направо? И если умереть в мире грез, можно ли умереть в реальности? Как много вопросов, как мало ответов. Ну ничего, сейчас, ну не сейчас, в течение часов докопаемся до истины. Куда мы денемся? Судя по музыке, мы должны быть... Да, я так и подумал, что мы... Не, подожди. А, ну так это же мир... Да, только... Или грезы в реальности спокойно, что такое не происходит. Пока не могу выразить свое мнение ни о Авантюрине, ни о Херон, ни о Черном Лебеде. Все они кажутся подозрительными. Family rep. Is Himiko okay? Все они кажутся подозрительными, доверие прям стопроцентного не вызывают. Но при этом, я помню, когда я только играл здесь, у меня к Авантюрину прям были... Так, куда идти? Я сюда? Да. К Авантюрину прям были такие чувства, знаете, максимальный негатив. Прям буквально настолько бесил павлин, но сейчас немножко сменилось мое отношение, то есть уже не настолько. So much has happened. Не настолько у меня к нему негативное отношение. Некоторое время в глубинах зоны воспоминаний. О! Do you still dream, Hunter? Of those slain by your hand? Несколько дней назад в вечно горящем особняке. А, точно. It appears the You're still alive. You still have room to make a choice. choice. The Taurus fire demon. Even if you Ranger. You tricked. We come from the fire. Burning forms the entire life of a fire demon. Your companions don't seem to think so. They are my children, and just so that my flames are faint, and time is running out. Can you see? Why? Because on the path they have forged, you emanator. You cannot hide your true identity. Destruction is intense, but brief. Even if the answer... What is important is not the answer, but just as even sweet dreams may be born of the void, the so-called impossible. All right. You shall witness the most brilliant and intense fire in existence. A bottomless dream. This blade remains in its scabbard not out of pity or... I'll reveal the truth to you. The hunt is not... May death be the end of your guiding you back to the waking world. Так да, она же по пути небытия. I still see them in my dreams. Hold it. Your time hasn't come yet. My time. I've seen many clever disguises that can conceal appearances, but they can never cover up who a person really is. You had no desire to kill the Trailblazer. You only did what you did to drive me and the Memo Keeper away, but... Did Destiny's slave make you do it? You know, Ellie, I thought this is just the kind of thing that'd get... my script has always been brief. Other than that, anything beyond... He knows my nature.
There is but a single death. However, you appear to be. Not your enemy, perhaps. That's not. I don't deserve your curiosity. Loners wandering the cosmos always have their secrets. Maybe I can help. What reason would you have for doing that? I tend to forget things. Which is why, rather than memories, I know who is inside that cold arm. How about it? Ready to take off that armor and... It's not yet tough. I don't need help. But I can. If your goal is the Watchmaker's legacy, then go look into the family. Already on it. And the Astral Express is no enemy of yours. I know that. I just never expected to hear. What's next then? The Trailblazer's been taken by Black Swan. No need for that. No harm in mentioning that Elio's only... I tried settling this in an easier and more direct way. The so-called impossible is merely some... That's it. Is there anything else in your script about me? Unfortunately, not a thing came up. I knew it. Hang on. Don't. What? Your first question was... I don't. Never have. I was born without the ability to dream. I live for this, so... I really... Is that so? Then you're already living in the waking world. Какой интересный диалог получился у них. Будет о чем подумать. Сэм может выбить этого персонажа в будущем когда-нибудь. Сейчас в золотом миге. We heard about Miss Firefly from Black... Reality cruises on in serenity, while undercurrents... Stay strong, everyone. We can still do what we can. Let's recap everything then. The Trailblazer just reminded me of... Indeed, we trust that the Nameless has nothing to do with this. And we also... Looking back, he seemed a little evasive at the time. The family's planning on covering up all news about... But the murder that followed closely after was obviously beyond their anticipation. The family had... It may also be that Miss Firefly's murder had so many witnesses that it couldn't be covered up. So they... After all, the nature of the two murders is fundamentally... Indeed. He was particularly... Are we missing the forest for the trees here? I always felt that At this point, I'm afraid the... Look, let's try to gather intel first and then list all the possible outcomes we can. I've still got this sense of foreboding. This time we're playing the role of a real detective. But before... As I see things, the family harbors no ill will towards the Astral Express. If they didn't trust the crew, they wouldn't have kept... Plus, this is the family's turf. As for that aventurine... He's complex. He deliberately slow-played his hand during negotiations while he appealed convincingly to both reason and emotion. It wasn't forced. Still, it's good to have contacts among all this. We also need to keep a certain distance from the family. Never let them get too close. Teaming up with the... So, you suggest accept... Yes. It's risky, but we can only wait... I get why, but there's a whole lot of bad guys and girls around here, and I'm worried about getting... You're like a broken wreck. Forget about it. Just let me keep an eye on him. If that does... Then, could you please reply to Aventurine?
Делаю прыжки за вас надежно. Авантюрин. То ли он будет во второй половине 2.1, то ли он будет в 2.2. Я уже не помню. Я не особо силен в баннерах хосе. 100 тысяч кредитов. Ну. Ладно, допустим. Кстати, это здесь, по-моему, да? Статуя часика. А, я точно, я же не исследовал penacony, откуда мы. Поговорите с Химека, поговорите с Март 7, поговорите с Вельтом. А что это такое? Странно выглядит. I hope it's not too soon to bring it up. But I feel like because aren't we supposed whenever I see No. After all, they've brought everyone's still having a great time out there on the streets. What a Ну, само по себе уже такое понятие, как мир грез, уже подозрительно. Поэтому все последующие события, как бы... Не то, что... Это кто сказал? Aventurine said something that concerned. He accused that Galaxy Ranger of killing Robin without any evidence whatsoever, but said it was a groundless accusation, which only served. Maybe Aventurine's goal was never to gain our trust. Maybe. However, I asked Don Hung back on the Express to confirm that story about the Annihilation. You've met her many times now. What's your... That fits the stereotype of a galaxy. They're eccentric, unpredictable. Ну да, она очень опасная и загадочная. Причем от нее прям буквально разит опасностью. Это не та опасность, когда ты видишь буквально сильного противника, да? Какого-то, не знаю, там, большого робота или что-то в этом роде. Она буквально вся пропитана опасностью. Как будто у нее аура, знаете, такая максимальная. The existence of death will be covered up by the family. So how does he plan on taking them? I'm just he's clearly a... Ну, давайте разберемся. Looks like Aventurine doesn't need anything else. Among our current clues, the two murders that he witnessed, one thing I'm curious about is, if a person dies in a dream, what happens to them in real life? Seeing as we're at the family's behest, why not pop back out to reality and verify Miss Firefly's situation back at the hotel? Наконец-то они занялись правильными вопросами. How about we split off into two groups? There are still some things worth focusing on. I will. Так. Мы ушли, а он остался. Honored guest, could you come out for a second? О. Нифига себе. I'd be embarrassed too, getting stared at like that. Forgive me. My name is Welt Yang. Welt. Is there something about my name? First, don't you want to know my name? I already do, Miss Acheron. You're a prominent... What are they saying about me? Some claim that you're the real culprit behind these murders. That the Annihilation Gang's tragic fate at the banquet was a result of your blade. The Annihilation Gang? Ifrit of Everflame Mansion. А, вот такой Ifrit. Tragic fate. That Duke turned his dying body to flames and sacrificed his life as a martyr. He was a determined and heroic pathstrider.
Not even a villain should be disparaged like this. And what's more, there were plenty of suspects invited. Do they really think that a blade is more dangerous than that black hole you're wielding? Keen intuition. Not even the family managed to point out the truth behind this cane. So you must surely know, Miss Acheron, that peering into a black hole is not a wise move. As a potential threat, your knowledge of us has reached Reveal your true identity and intentions. Otherwise, brace yourself for gravitational. That shouldn't be necessary. But if it may... Believe it or not, Galaxy Ranger, Acheron. Those are the names I go by to this very day. My trip to... I'm here for the Watchmaker's legacy. And that's it. Still unwilling to reveal your true... It's not that I don't want to. It's just that I can't. I've come so far, and I can't sum up all of that. Что за наследие такого часовщика? Почему за ним все охотятся? Everyone has their own unspeakable past. Secrets that they don't want to be revealed. And I won't be asking any more questions, such as why. Is he okay? That memo keeper... He's fine. Let's stick with the topic. Gaining my trust all depends on how much you're willing to reveal. Два стратега собрались и пытаются друг друга переиграть. I've run around many different penacony dreamscapes just to try and find that legacy. And during this period, I came into contact with quite a few guests. In the process, I gradually came to realize the secret of penacony may be closely related to the Trailblade. That's why I've come to ask for help. I don't have enough proof yet, but I'd like to speculate something. The source of all tragedy lies within the family. If you could trust me, we could find the proof to support this claim to get Mr. Yang. I think you've come to... Let's leave it at that. For now, share your findings with me and me alone. I don't want vague conjecture to interfere with other people's judgments before we find solid proof. Mm-hmm. By the way, would you like something to drink? Before we go, how about 2 cups of Wake the Heck Up? Because the conversation coming up... Так, понятненько. А, мы куда пошли, кстати говоря? В то же время в отеле в реальном мире. Ах, точно, I've been watching her closely for a while now, and the first invitation was in the bank. She just sat in one corner, keeping silent, chugging down a couple cups of Wake. Really? Это реальность или мир грез? The guest rooms are charmingly minimalist, an aesthetic you share, Miss A. It's a cinch, this music box. The invitation received by the Annihilation. You see, memories of you are not yours alone. They travel in other people, other things. I know much, and I can predict. The Annihilation Gang, that band of desperados who all disappeared after meeting you. What exactly happened to them? Well... Gradation 12. Dreamscape 12. Well done, Dubra. There it is. It's hazy, but it's Ifrit's voice. The other... This is the residual memory from when the invitation was first delivered. They were abruptly interrupted. They sought refuge in a land of sleep. Children of the flame, this marks your... She won't be necessary. I alone am enough. When have thou? The Everflame Mansion has set out on a journey. Those poor people, they have no idea what... Memory recovery is going well, but slowly. She'll be here soon, and time is short. There's nobody else here, so there's... What happened?
the memory after that is blank. How is that possible? This music box fell into Acheron's hands, and she brought it to Penacony. It's like it's been erased. Who are you? Who are you? It's... No. Oh, a memo keeper. Do you serve the Garden of Recollection? My name is Constance. A pleasure to meet you. We were supposed to meet in Penacony and spend an unforgettable. But that seems unrealistic. Dahlia's not welcome on the banquet store, and I don't need a coming-of-age ceremony. And you want her secret? I can give it to you, and then you can enjoy the banquet for me. I wish you... Oh. A phone. Ой, что за... Что вообще происходит? Это же... Это еще что такое? Пианино какое-то. A few days ago, the IPC under the watchful guidance of the Marketing Development Department, and in accordance with the Interstellar Peace Charter, the independent the formation of the Sigonian sovereignty is of great historical Sigonia 4 is located in an unclaimed zone at the intersection of the Denis. This is why very few intelligent species have made this planet their home, dividing themselves into several tribes. Sigonia. Sigonia. Land of rock, but not water. Lightning, but not rain. You promised us a land of honey, yet yoked us. When you took his father, my child was still... I don't ask for a peaceful death. Mommy! 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 It is raining! It's true! Those Outworlders weren't like... Darling. Keep your blood. Let your journey and just... Welcome to this... Oh, heavens. I must have drunk too much. Just as you guessed. Nobody outside knows about Robin's death. There aren't even baseless conspiracy theories. They're still... Of course. Who could imagine that death would actually descend upon... To be honest with you, I didn't believe it. I even tested it a few times myself. Until I discovered that I couldn't actually die. That's why I'm convinced that there are a few big secrets lurking behind this. Then you must have heard about the Memory Zone meme. When I graciously deigned to establish connections with the Oak family on your... Besides Robin, there was... another... 2 murder cases? I told you something seemed off about the name. This murderer is a psycho. But I have to admit, the case should be easy to crack. We can let... it's just that their trickery runs deeper than I thought. What should we do? Incredible gambler. Have you already... There are plenty of chips, but it'd be best to choose carefully. The most straightforward, Robin is what she calls the mute. She has lost her voice, and while most people can't pick up on it, you and I cannot mistake that sound. If that girl hadn't gone hoarse from singing practice, there'd only be one possibility. Something was up with the family, but she died. A complete and utter loss. Incidentally, there were eyewitnesses at the scene, and the family, in their graciousness,
has tentatively accepted your alibi. However... Well, things aren't looking too optimistic, Doctor. I'm starting to break out in a cold sweat. A probability? Yes, it exists, but it verges on the but if you simply can't control yourself and want to try your hand, that man wants to... Who? Sunday. Is this a public hearing or a private trial? If it were the former, it would hardly befit my stature to stoop... Fine. Ratio, I'm convinced now that there must be something wrong inside the family. Oh, just without any further ado, let's... We're here. The Dewlight Pavilion is the... Fortress? I like this metaphor. This mansion nominally belongs to Sunday, and is very befitting of it. Hey, Doc, whose side are you... Who's to say I won't sell you out? We'll see. When we meet the authoritarian master of the Oak family. Follow me, and I'll bring you to his parlor. Так, по мере развития сюжета у вас будет история главных других персонажей, когда вы впервые начнете прохождение. Персонаж, от лица которого необходимо пройти миссию, автоматически станет персонажем в отряде. Перегрузите, вы сможете посмотреть глазами, какой персонаж проходит завершенные или незавершенные миссии. Если вы хотите сменить действующее лицо или продолжить, нажмите... Ух ты, забавно. Авантюрин, текущее действующее лицо. Вперед проходит, журнал освоения. А в каком порядке нужно проходить? А мы вообще где сейчас? Мир грез. Не понял. Мир грез. Вот как. Тут нету попросту. Ну ладно. Hey, you two! That's a... I was requested by Miss... Oh, I remember you. Veritas... Excuse me? The one on your head. Of course. Right, and as I mentioned... That's because you can't see it. Like I say, only family can... It seems... A dead end? The door is shut tight. I mean, they're... For security reasons, the family built the... On the previous occasion, an attendant... Well, maybe we should do the same. Любопытно. Ачивка. Да, ачивка. Активируйте 15 якорей. Неплохо, неплохо. Обучение. Да, я видел, что можно... Да-да-да. Ой, он куб уронил какой-то. Так. Ась. Жесть. A reward with no risk? I'll take it. Так. Feeling lucky. Так, получается, у меня будет отряд из авантюрина и тройки. I hit the mark. The truth of life and death. The sanctuary is but a vision. Break! Что вообще происходит? Так, он может защиту поставить, да? It's on me. А, так у нас вот щитовик нашелся. Авантюрин щитовик. Вот как. I've no interest in conflict. Ясно. Let's play
play for a while. Так, у нас щитовик есть, авантюрин, если что. Понятно. То есть можно брать... О, еще он может. Авантюрин не такой уж и... Не такой уж и плохой, наверное, авантюрин. Ну, с точки зрения механик. Он по сути, щитовик, да? Авантюрин. Где посмотреть подробную информацию? А чё это нельзя? Я хочу. Так, куда вообще нужно идти? Я чуть не понимаю. Видимо, сюда, да? Угу. 6 nightingales facing in different directions. An obvious hint. They are. How can nightingales be so... There are no eagles in the 5. Так, авантюрин. Надо запомнить, что авантюрин потенциально... Нажмите на кнопку, чтобы... Я понял. А относительно чего вопрос? А, ну это вход, ясно. Так, и как так повернуть против по часовой? Вот, это так, да? Так, дальше куда? Вперед. А я вижу, куда тут смотрит. Оба что ли вперед смотрят? По часовой, против часовой. Так, наверное. Что там дальше? Вперед, направо, влево. Понял. О, сундук. Неплохо. Вперед. Не вижу, куда он смотрит. А, назад. Тогда без разницы, куда его крутить. Вперед. Что там? А, так все получается? Да, все. Just as I... A truly miraculous discovery. Perhaps I should offer... Really? I was being sarcastic. Окей. Блин, авантюрин что-то не захотел себе выкрутить. Кстати, ну-ка я погуглю. 2.1. Может... Не, ну блин, ну не крутить, конечно, ей сигнал тоже был бы неправильным ходом. 2.1 Honkai. Да, starrail. Какие там персонажи будут? Подскажите, пожалуйста, мне во второй половине. Не, я просто подумал, что имея читовика, такого как авантюрин, было бы круто. Вторая фаза. Кто? Авантюрин. Ясно. Что ж, тогда, наверное, будем как делать? Значит, сейчас, я не буду крутить лочу. Значит, у меня есть Ахерон, не пойми зачем. И попробую покрутить авантюрин во второй половине. Но сейчас буду, конечно, сигну выбивать для Ахерона, это понятно. Без сигна стрелять персонажа как-то неправильно. Oh, impressive. Do you need me to remind you? We're in a dreamscape. Yeah, you're right. The only... Так, ладно. Где он врага увидит? Вон там стоит. Так. Не очень люблю эти пространства. Куда вообще идти? Надо куда-то сюда. Вот вход. Кажется. Hold on. Huh? No, but this... My friend? It's a trial. You got to prove your work. If I'm not wrong, we need to find a way... Oh. Get serious. Wow. That's an enormous sandpit. Что I'd за love to build a издевательство? tall building for myself. Once I have enough savings. Огромный Oh, город. look. There wasn't a gap before. Well, with your brilliant mind, you shouldn't have... Of course. Let's look around. When I see it, I will know it. Fine. Fine. Why do I feel that we're pursuing a degree in burglary now? Так, загадка. Ой. Загадка. Ой, не хочу выполнить. Ой. Искорка, давай сделай свое дело. Все, ты нас не видишь. Вот люблю, конечно, искорку за это, потому что она меня спасает от ненужных, бесполезных битв. Found it. This is it. А есть мини-карта? Ой, вот она, моя любимая трехмерная карта. Так. И как?
Ладно. Попробуем не потеряться. Сюда. Дальше. Ничего не видно. Мы где-то здесь. Понял. Watch this. Энергия закончилась. Как неприятно. Мы получили пузырь грез. Хорошо, что тут подсказки есть. Куда нужно идти, а куда нет. Да, ай, не забывай, что. Так. А дальше куда? Я запутался в этой дороге бесконечно. Сюда. О, сундук. И все же. Какие тут сложные мотивы. О, пришли такие. And the nameplate reads Gulliver. If I were you, I would shut my... Ну чё? Шо? Какой еще салатовый менеджер? А, вы про птицу ту сторону? Oh, this reminds me of one of those building toys. Oh, look. The gap is closed. Ой. Телепортирует нас. Перемещение. Indeed. Oh, Doctor. Oh, actually, I think we could make this work for us. Oh, fine. Let's find a way to open the door. Это тоже входит? Да. Назад. Это вот это мир внутри мира. Это что-то вроде уменьшенной копии penacony, что ли? Я помню эту загадку. Да, сейчас они должны, по идее, разлететься. Ясен пень, за ними нужно в путь идти. Мужик. Hello! Welcome to the gold. I am an oak soldier. I will be. And tell me. Hello! I am an oak soldier. Model. Happy to be a gen. Какой-то он неисправный. Please look. Model. What's up with that? Now the family's toys are trying to frame me? I didn't do a thing to it, Doc. You've got to be my witness. Oh, capsule machine. There's no... So, I was right. These models have interiors that look exactly like the real buildings. The only difference is that no one lives in them. Funny that Sunday puts a miniature that makes him seem like a giant by comparison, right where he can... Достижение.
See it first thing in the morning. Сколько монстров, игры накопили? А, точно, где что напихали этих? А, всего 2 напихали. 2 таких. Ну, хочу покрутить. Хочу покрутить. Так, стандартный баннер. 34-й прыжок. Фигня. 35-й прыжок. Фигня. Так, теперь... Да, мы не будем крутить Лоча. Мы будем крутить, скорее всего, Авантюрина во второй половине. Но для начала нужно сигну на Ахерон выбить. 26-я крутка. 27-я крутка. Ну это уже просто какое-то читерство, нет? Ну так не бывает. Не бывает. Ля, 27-я крутка сигну на Ахерон. Ну это читерство какое-то, не бывает такого. Ну не бывает же такого, как такое может быть? Это неправда, я в это не верю, не верю. Так не бывает. Ну не бывает же такого, это слишком... Не может просто вот так брать и падать все подряд. Так, ладно. А, погодите. А, не гарант, да. Так, подскажите, пожалуйста. Так, хорошо, спасибо. Спасибо, я немножко в ахере каком-то побываю. Не бывает такого, потому что 47 круток выпало 3 легендарки. Это как-то что-то... Honkai странный, конечно. Сколько... Что по истории? Подскажите, кто... А, вот. Блин, Янцинь все-таки раньше выпал. Обидно. Если бы сначала Ахерон, потом Янцинь, было бы круче. У меня было бы... Так, получается, у меня 0 и нет гаранта. 0, 0, все. Так, ладно, ну тогда все, все. Буду копить на Авантюрина. Авантюрина. Отличное дело, отличные дела, отличные дела. Теперь мне еще и сигночка выпала на... Это уже вторая сигнатурка. Insecure much? А, точно. А, Херон, где ты здесь? Где-то вот она стоит. На, держи световой конус. Поздравляю, сигнатуру получила. Вдоль уходящего берега. Кстати, а какой был бы не сигнатурный? Что они предлагали в случае проигрыша? Ну, в смысле? Подожди. Не, погоди. Нет. Вот. Подожди. То есть их целая куча могла выпасть, по сути. Вот этот, вот этот, вот этот. А вдоль уходя... Я понял. То есть не один, я думал... ну, вообще, логично, да, давайте. Поздравляю, поздравляю. Теперь у нас... это 4. Кстати, мне вот это пригодилось бы, Наташа. Но я не буду крутить. Я не только богатый. Все, тогда копим на Авантюрина. В принципе, как щитовик мне понравился его функционал щитовика.
Сигну на Ахерон я не ожидал, конечно, встретить прям сразу же почти что после получения самой Ахерон. Это уж слишком выглядит странно. Так, ладно. Это, конечно, хорошо, но прокачка, конечно, будет еще более жестокой теперь для меня. Ладно, пока сюжет проходим просто. Так, а куда надо идти? Погоди, что-то не понял. Покажите карту, не совсем понял, куда идти. А, все, понял, открыть. Ну что, теперь копим, получается. Копим на авантюрину-то. От четверика я не отказался бы, конечно. Feeling lucky. Fighting is meaningless. It's on me. Let's play for a while. The dice have been cast. Bust. Or maybe I'll take it all. Watch your head. I've no interest in conflict. Sure, I'll play along. I'll go easy this time. Let me pen your wound. Fighting is meaningless. Вы прикиньте? Он, по сути, он дает щит, который... Spend freely. И он способен... И урон-то не проходит. Кстати, имея мощного щитовика, можно, в принципе, отказываться, условно говоря, от хиллера. И можно вместо байлу, например, то есть авантюрин, искорка, ну и 2 ТД, да. I hit the mark. It's on me. I'll go easy this time. The dice have been cast. Bust. Or maybe I'll take it all. All in. Need a doctor? Let's play. Can you find the answer? Too late to repent. Мне кажется ли... Тот звук странный при ударе. Блин, авантюрин мне прям так понравился этой своей фишкой, что он способен
способен давать щит сразу на всех, что я прям так сильно захотел его выбить себе. Flick myself up there, but it's tough. Он прям реально может мне сильно облегчить жизнь. Ну, то есть, если у меня будет персонаж, который способен давать щит сразу на всех, довольно прочный щит, это ж, по сути, во-первых, можно хиллера снять, а во-вторых, это сильно мне облегчит жизнь. Oh, great. There's another pinball machine base here. Все, авантюрин теперь... And a dock. There's no need to yell, I can. Теперь получается, что авантюрин наша цель номер 1. Finally, a moment of peace. Так, поищите... Мой персонаж, конечно, мало хорошо, но нужен еще один баф, скажем так. Еще одно усиление. У нас есть хороший хиллер. Ась. Больше. У нас есть хиллер. У меня есть дамагер. У меня есть искорка. Мне не хватает исключительно... Исключительно не хватает... щитовика, который блокировал бы все их удары, по сути. I'm asking questions. Answer me. 0 points. I'll go easy this time. Need a doctor? What's in your prescription? Not bad. 5 points. Your answers? Почти бессмысленно с вами по нему пить. Бьем, но они за них броня. Let's play for a while. Все почти пробили. Careless. Got the defense? Answer me. 0 points. SAS Perkibi. Knowledge, the measure of truth and falsehood. The truth of life and death. The sanctuary is but a vision. Break! Fail. 0 points. Победили. Ой, второй этап больше. I'm asking questions. A test. Did that hurt? Let me tend your wounds. Too late to repent. Your answers? Answer me. Fail. Let's play. Can you find the answer? You bully! Возможно, имея авантюрин в отряде, я смогу таки пройти того босса, который меня сильно бесит. I'm asking questions. The truth of life and death, revealed in the sanctuary, is but a vision. Break! SAS Perkibi. Knowledge, the measure of truth and falsehood. Fighting is meaningless. Добей этого. Your answers? A test. Did that hurt? I have no interest in conflict. There's no power like team power. I'm asking questions. Answer me. Ouch, ouch, ouch. Don't worry about me. Your answers? A test. Я ж могу сделать вот так просто. Can you find the answer? The sanctuary
sanctuary is but a vision. Break! Мог же просто с тобой поставить. Сижу, мучаюсь зачем-то. That's it. Pleasant moments of solitude are always fleeting. Oh, you're back. Thanks, Doc. Так, а вот загадка. I see. Бум. Включить сферомет. Так, ладно. Закрыто. Oh, Ratio, you should come in here and take a look. The view here is breathtaking. Honestly, you could easily squash me with just a pinch. All done. Piece of cake. Так, хорошо. Обратно предлагаю таким образом пуститься. Теперь осталось только собрать здесь картинку. Мозаика грез. Так. А как вот... Где, значит, да? And the joyous tour of Toy City has come to an end. Makes me feel sad. Penacony isn't all bad, right? I'll use this interesting experience as a talking point at the poker table. Любопытно. Ну что, мы наконец закончим. It's a pity you made it out of the sandpit alive. Yeah. Tell me about your plan. I don't have a plan. I'll just play it by. Looks like sincerity is. Am I not sincere enough? And I'll help him find the murderer. On what basis do you believe he's incapable, necessitating the Simple. Because that murderer could very well be a... That was just an excuse, good doctor. Moreover, I need to know her identity. If I'm lucky. She could be an important but honestly, the murder case is likely unrelated to her. I believe my standpoint. There's a rat in the family. We'll see. Using Robin's death as a bargaining chip, I'll win back my freedom, and if the chance of winning is just beyond this Ah, the charming audacity. 3 chips are enough. All or nothing. Продолжаем исследовать историю именно от его лица. А вот и воскресенье. It seems my puzzles are too effortless for you, IPC ambassador. I appreciate your words. And I see you Well, this isn't an invitation, but a summoning. I imagine this knowledgeable... Certainly. Yes, the doctor has assured me of your noble character. I have come to know you very well as a person,
Mr. Aventurine. You're diligent, generous, but there's one thing I must ask you. That is, you've used your... You don't look too well. If not, then it means I'm... If I wasn't mistaken, you'd just made a... No, you weren't mistaken. For depraved... There's no need for us to be evasive. Let's talk about your sister. Your sister's talent is unrivaled in the world of show business. Who could be responsible for this? Many suspect now your noble status has become a shackle, preventing you from apprehending the murderer and avenging your... But don't worry. I'm immensely honored by your concern for me, Mr. Aventurine, since you're so selfless. Well, naturally, you wouldn't incur any loss from this. I just want to reclaim what is mine. The box in which the... That's right. Cornerstone. I've heard it's a treasured asset of the Strategic Investment Department. A sacred stone that's for an object so precious. Well, I'm sure you're aware of the high level of risk. Mr. Aventurine, when you're out and about, do you always make adjustments? Of course. But I don't, because it's not appropriate to do so in public. I'm not the kind that takes risks. No room for negotiation. Please, don't... Sure. The gift money is good enough. I suppose you wouldn't mind that. You compromised quicker than I thought. Unfortunately, it's a gambler that needs a bargaining chip. The fact that you can decisively forsake the box you asked for, what exactly is stored in it? Oh, triple-faced soul, please sear his tongue and palms with a... What have you done? Under the light of the harmony, all wickedness is revealed. I implore them to shed their light, and I'll ask you questions on their behalf. Почему 113? And if I refused... You can try, and we'll... Question. Do you own a cornerstone? Yes. What a simple answer. Did you hand over the cornerstone to the family when you entered Penacony? Чего? Yes. Does the cornerstone you handed over to the family? Yes. Is your cornerstone in... Yes. Is your memory free from any kind of tampering or deletion? Yes. Are you an Avgin from Sigonia? Yes. Do the Avgins have any ability to read, tamper with? No. Does it... Do you love your family? Yes. All the Avgins were killed in a massacre. No. Are you your clan's so... Perhaps. Do you hate and wish... I don't know. Interesting. Now, the final question. Can you swear that at this very moment, the Aventurine stone is safe and sound in this box? Of course. Looks open it, Mr. Aventurine. It's your... Oh, cutscene. Please. Are these what you're looking for? Два камушка. Золотой и зеленый. Несколько системных часов назад резиденция утренней росы. Since you came as promised, learned doctor, does this mean that you are willing to take the side of the family in this farce? What makes you think you can I've heard you haven't enjoyed Mr. Aventurine's company.
I also understand that you're an avid learner. In that case, you ought to realize that a competent scholar knows their position and wouldn't forsake more vital matter. If you agree to assist the family, I'll share our research findings on the stellaron. You must be quite aware that. Cut to the chase. I need Mr. Aventurine's Haven't you confiscated his cornerstone? But I've also heard the 10 elites in the strategic investment department have united. You'll have to speak more The cornerstone, which... You question whether he would entrust you. But you know that he's a crazed gambler. I never imagined someone would share his way of thinking. Honestly, you should see it. Bring it. The box containing the cornerstone is unique, and only... Unfortunately, your guess is... The golden stone. This is the very ruse he intends to use to fool you. He won't reveal to you that the 10 stone hearts chisel there, and this golden statue is also known as Topaz. Oh, Topaz. Not Adventurine. And it belongs to Topaz. So, do you wish to Недавно confront him? Топаз. Ах, точно, я помню, там в последнем где-то ее как раз-таки Авантюрин зазывал на Пенаконе. Помню. The safest place somewhere you'd never think of. Because he never intended to hide it. In fact. I see. This bag. Mixing a cornerstone. More precious than life itself. Then he makes up some trivial excuse, downplaying the matter, and requests the gift money. This is a gamble. Learned doctor, I am grateful for your help. As for the villain... It was all thanks to your friend with a keen eye that I could add a blot of utter failure. Ratio, you wretch. Finally shown your true colors, huh? Oh, and just to remind you, you currently only have 17 system hours left to live. You might as... What I performed on you just now was the Harmony's consecration. You were to show allegiance beneath the illumination of their grace. Yet you acted willfully, uttering nothing. Is this what the Harmony represents? You misunderstand, Mr. Aventurine. Punishment is meant for the irreverent. Throughout these 17 system hours, you will be unable to escape the dreamscape or contact any of your companions. Should you succeed, you will be able to coalesce into the Harmony and be with your family. If you fail, you will suffer the wrath of the eternal Centurion and fall into an abyss of doom. I indeed do need a servant to help me uncover the evil hidden in the family from an external perspective. When the time comes, compare your findings with mine. If both our findings align, or if you can provide me more insights, then they will truly be a... Shameless hypocrites. You took everything from me and still demand the truth? That isn't fair. Your carnival reeks with the stench of cash. This is meant to be an act of personal virtue, not requiring the family's support. Your bag is over there. Do as you please. I believe you can trade this. Off you go, Mr. Aventurine.
This meeting isn't an interrogation or a negotiation. It's an outright execution. Why would I do that, Mr. Aventurine? I'm just... By the way, before you go... What is it now? Do you truly wish to bring about... Kakavasha! Where did you... I got it back, sis. You went to look for them? That's too I can't live without you, little brother. Sister, don't be afraid. The catechins are fools, but One? I made a bet with them. The two birds in the desert and me. They suspected me of cheating, but I didn't. Of course you'd win. You've always... But that's no reason to push your luck by going up against those... I'm sorry, sister. It is important. Pain and poverty are the You're a child blessed by Gayatri Triclops. Listen to me. Okay. But sister, if Gayatri then why did she not protect Dad when he was swept away by the quicksand? After all, Dad went to the catechins, and where was Gayatri Triclops when Mom was shivering in our arms? Sister, everyone praises me for being smart, but I don't get it. Then how bad were our sins? Возвращаемся к первопроходцу. Интересно, интересно, как развиваются события. Как мое отношение к персонажам меняется. Excuse me, I can't seem to find any information on this artist in the Iris family archive. Just as I thought. I'd like to ask... Are you referring to the records when you enter the dream pool? The equipment will monitor physiological... Please, rest assured, your vitals are Can I trouble you? I apologize. The hotel does not have access. This information... Looks like nothing can be... At least we know who to look for. Thank you for your assistance, Miss... Fine? What does that mean? Is there something wrong with Miss Robin? Sure enough, no, but that Miss Firefly is truly mysterious. There's no she's also in the running for the legacy. Is there any other... The Memo Keepers have abilities that are difficult for normal people to comprehend. The hacker girl from the Stellaron Hunters used extraordinary means to unlock the Dreamscape Hotel's seal. The Garden of Recollection and the Stellaron Hunters. Who are you guys? The Bravo team has arrived at their designated position. Armed? What do you know? It's more efficient this way. Just help me. I spent all my year-end bonus on the stone. Hey, check it out. To all guests. I'll request a beating for you. Take him back to the hotel. I'll organize a meeting later. О, а вот Топаз. Да-да-да, я проходил задание с Топаз уже. Miss Topaz? Oh, long time no see, Astral. It's fine. Do as they ask, and as you see, the IPC isn't very popular here on Penacony. Cordiality from the family. Only a Venturine, who carries an invitation, is allowed to attend the banquet. No wonder Aventurine's scrambling to partner up with... His situation isn't optimistic, I hear. You're all helping to invest... Thank you, Miss Topaz. We're on our way... Yep. They're tailing us right now. Why not go and talk to them? It'll take the spotlight off me. We're carrying out our captain's orders. We made a mistake last time, and we're working hard to rectify it now. We don't have time for anything else. So that's it. They were... It's you again. Well, spit it out. So you know each other.
That's right. We're investigating a murder for the family. Hey! The security officer instructed everyone to what murder? Yeah, that's right. Looks like they're not going to cooperate. But they did at least tell us that the cap... Why don't we just look for the security officer? How does it feel to be in business with Aventurine? That's just his style. All or nothing. But Aventurine's luck has always been good. He's... Of course. It's business after all. As for the 2 cases... Apologies, but... Окей. Отправляйтесь... Ой, не то нажал. Окей. А, точно. Это же мы попадаем сейчас в мир грез. Such tight security. I bet they're stumped by the case as well. Yeah. А это еще что такое? Сад? Ясно. Apologies. The Bloodhound... Hold on a minute. How much trouble have you... Not possible. It was you the last time yelling about... I'm not letting you get by this time. Huh? Hold on, sir. We have documents authorized... Who exactly is this Gallagher? He didn't... It was the he'll do! Sorry, no can do. The boss said that's everyone, please leave. We're really sorry for troubling you. Another way. Can you perform it again? Please? Да, прикол. Принцип. Sorry, no can do. Everyone, please leave. Сейчас у него эмоция покой. Посмотрим, что получится. Let me... Whoa! Time to clock out! And... Huh? At least he won't be getting in our way again. I was wondering what all the commotion was. Hello, Mr. Gallagher, sir. Miss Himako. Mr. Gallagher. Of course I do. You folks are from the legendary... I had an encounter with this gentleman in the golden hour. I'm sorry. This is also the reason why we've come to visit you, Mr. Gallagher. The Express can't just overlook the death of that child. So we've decided... The Nameless, involved with the family. Why? It's nothing. No matter how much one resists the beautiful dream, when the time comes, they too will find it hard to let go. Who wants to leave a... Mr. Gallagher seems... You got it wrong. You want to discuss the case? Sure. Come. На другой стороне? В смысле на другой стороне? Про что? В каком плане на другой стороне? В какой стороне? Грузится. Что-то куда-то грузится. Even after that chilling tragedy, this dream is still running effortlessly. Вот как. Other than the family of the Harmony, it's hard to imagine any... The family itself is a huge, perfect building. Like, each member of the family sees themselves as a piece of the divine puzzle, revolving around a singular core and a shared ideal. Interesting analogy. Perhaps that... But the human body has its limits. That doesn't sound like the kind of comment a Gallic... Just pointing out the facts.
Mr. Yang will definitely have a bet. Why do you say that, miss? The beautiful dream is crumbling. But not because of a particular eon, a particular faction, or a particular visitor. That's as people immerse their souls in the dreamscape, where consequences and pain cease to exist. Also, this necrosis will diffuse and spread. One piece of the puzzle's mutation will eventually cause the entire building. In the end, the dreams that people built in the name of... I'm sure you've gained a lot from this trip, Miss... Of course. Don't mind me. It's just a habit. Going to event... Take your time. That should do it. The moment of daybreak. I've heard that's where the dawn factor... Behind the dreamscape song and dance stand many imagination factories. Workers create all kinds of whimsical... They say it will suffice. Experiencing the bizarre... There I encountered a young woman who had just come of age. The perfect time to indulge in beautiful dreams. For certain reasons, her wish was... difficult. Gilded Hour. It's said to be... Yes. It is a fortress-like financial city. The economic heart of the dreamscape. Everyone there is exquisitely dressed and always in a hurry. The greatest wish of the local... I've never met anyone who is willing to talk. I could only stand at the crossroads. I don't know if they would open the vault door. But before I left, I witnessed a well-dressed Pepeshi person plummet from the sky, while those around him continued on their way. I hear the Blue Hour is... Perhaps Mr. Yang has heard. There is a large boat called the Eventide, anchored along this. I ran into a wizened lady there. She was at the dock, waiting for her in the humid sea breeze. Finally, she suggested we continue our conversation on a boat in the shallows. I agreed and boarded the boat with her. Finally, we retreated to the beach. The dreamscape of chic, luxury, and... Then you all must have seen those who are attempting to realize their dreams. Or I saw an Intellitron there, who was preparing to auction himself. When someone wins a bid, that Intellitron had been auctioned off a dozen times, and I participated in his 13th. That was the grandest banquet. This time around, there were. This is what I've seen and heard. Интересно. Someone once said to me, Penacony wasn't like this. I've traveled through the reality and dreamscape of the planet of festivities. Watched the tides of night rise and fall when time stopped for people. Were the spirits of the rich. This is why I think the collapse of the beautiful dream. There might be a way to change. Perhaps. But if this is indeed the world that... Miss Acheron? There was a man from my homeland who, at a time when the world was grappling with, he wove together the dreams of everyone in the world, linking people's dreamscapes, and shouldered this burden himself. And since that moment, the giant stood between heaven and earth, becoming the pillar. They slumbered in a dream, devoid of disaster and pain, living out their days peacefully in the man's created utopia. And it is because of the wishes... And yet, you stand here right now, which also means that man failed. Because people must always move towards the future, even if human weaknesses make... And that man, he was never a failure. He was the sun chaser of legend, soaring towards the sky. He ascended to heights uncharted, only to come face to face with the sun, a place not visited by anyone before. His wings, countless others would surpass him. A fitting metaphor for the Nameless's trait. Thank you, Mr. Yang. I know what you wish to confirm. The universe has innumerable similar, yet different. I too have embarked on journeys, encountering old friends with, even if not completely similar. The story you just told, I ended that man's life. Alone.
I am not who you think I am. Nor will my home be as fortunate as your world. I am sorry. It's fine. I don't mind, so long as I can. There's something I still wish to know, Miss Ack. Mr. Yang, before answering that question, I wish to continue the previous. I like your analogy very much. Indeed, birds are born to fly. But in a distant past, their ancestors could only gaze at the sky in envy. They saw that faraway ray of light from above the heavens, piercing through the clouds and blanketing the earth. And so, time and time again, generation after generation, the birds spread their wings and took to the sky. Then, what if the last bird finally soars into the sky? Then why, exactly? О, вернулись сюда уже. Long time no see. Having fun on Penacony? This voice, it's not. Though I don't know exactly what you... My bullets will find you. Until then, you best Imposter? I see. She gave my whereabouts to someone who's... Who are you? Huh? Did I make a mistake? I'm the Garden of Recollection. Not bad. This is the kind of... I don't know what you're talking about, but... Are you asking? Not quite. She's clearly not a path strider of the hunt. Well... that lady's passed. Well, nobody knows. Is an emanator who should not. Переключение на авантюрина. Вот с ним довольно весело. Поэтому я хочу выбить. Мне пригодится щитовик. Да, теперь буду жить с этой мыслью. До второй половины 2.1. You look pale. I thought this was exactly what... Just tell me if you can't... So, the genius of the Council of Mundanites? Yes. And I'm pretty sure the people at the Strategic Investment Department would love to be... Great. Then... Oh, you've got a lot of nerve. Well, my conversation with Sunday convinced me that there's a traitor in the family. I even managed to recover the gift money. Things haven't gone this smoothly since I walked through the doors of the Rever. Sounds like a very elaborate way of... That's all I can say. Have you forgotten Go? Do what you must. I look forward to the sight of the... That's true, but what's your plan? Did you conceal an orbital support beacon in that gift Well, who knows? Maybe that's... You are indeed a gambler. Oh, maybe I am. Fine. Here, take this. What's this? Asking me to solve a case without giving a single clue. But the way you're all on edge about that stowaway. Получена награда откровения заурядности. Окей. И достижения. Разгадайте... Что сделать? Раздайте самоцветы с нелегалами. Лароуз. Would you be willing to support my performance? Wow, how fabulous! Well, you see... That's incredibly... Sure thing. By... Death? That's... Oh, you see, I'm a tabloid reporter collecting ghost stories in Penacony. Well, if you're up for some gossip, it's not about death, but it was like they were in some sort of coma. Nobody knows what caused it, but... Thank you. Unexplained coma. That's actually what happens to your...
I can feel something inside my head. The world. You wait. I get it now. You youngsters are all. A great show will start soon, old man. But before that, I need to. Ah, I see. Another fearless death. Not even remotely innovative. The effects were awful. First, some monster covered in eyes stabs you in the gut. And then all... Is that... Yeah, what else can you expect? Don't put too much... What a joke. A monster covered in eyes. That sounds like the memory zone meme. The disturbing voice in my head. It's getting closer. Сундук. Бочи. Бочи, почин. Sip of liquor. A blissful... Oh? Or are you just pitying me? You really shouldn't drink so much Soul Glad, my friend. Oh? The devil of... They say it loves to appear to... Yeah. Does everyone have to go through so much torment before joining the family? Take care, my friend. If you ever find... You don't look good, my friend. If you need... That won't be necessary, I have... All right, then. Well, actually, I do need a favor. Stowaways? How could that... All right. What was I even thinking? О, ведущий новостей. You want to talk to me? Sure. Huh. Wealthy people have fancy ways to enjoy this. So, are you trying to be the prince from the... I'm flattered. I'm no prince, and... Another curious soul. How did your boss talk you up? Well, she simply said, covering baseless urban... I thought about it, and she had a point. Reporting on stuff like... Guess she's got a point. Were you wanting to talk to me? Is this? Yes, it's for you. Is this for real? Someone is actually... No, it's not much. I knew it. Oh, you sound just like my father. He's an Intellatron, so his dream entry methods are different from us organics. Can't count on him to protect me if something... Hey. Stay. The devil of Soul Glad, dangers in the dream, and nightmare ghosts. Well, surely death is a popular topic. Remember what I said. You Sigonians are better off hiding in the sewers. Look at you, snooping around and sticking your nose everywhere. Is the smell of death so enticing? Oh, it's you, masked fool. I should have guessed it. You're the imposter who appeared on TV after Robin's death, right? I heard you got caught by the family. I gave you a clear clue. Befriend a mute. Simple and straightforward, you know? And what did you do? You messed it up and ended up as their prisoner. I told you to make friends with a mute, not become one yourself. You really let me down. What do you mean? You know better than I do. Who watched the little songbird that couldn't sing perish right before their eyes? You did, Blondie. No, I mean... What did you mean by... Well, it means you'll soon end up like her, unable to speak ever again.
But it's a good thing if you ask me, because... Because I'm getting closer to the truth, right? Oh? Why else do you think I'm handing out cheap trinkets all over the streets, fool? All part of the act. Fool's bait. The more pathetic I seem, the more likely you'll come sniffing around. Why should I help you? Don't you want to see Penacony descend into... chaos? Well, I can make that happen. Did you really mean Robin? And what if I say no? Then I'll thank you. Oh, the word no has never sounded... Well done. I admit I underestimated you. Let me tell you something. There were 2 mutes, but one is dead now, and the other, though he's still in Penacony, I'm afraid you'll never find him again. Now I'm completely sure that I was on the right track from the beginning and never strayed, fool. Right now, there are only 2 things missing from my grasp. The meaning behind the truth, and the means to expose it. How impressive. That's quite a fancy way of saying I haven't learned anything so far. Not exactly. I've gathered enough clues to prove its existence, and that's enough for me. As for the answers to my questions, I'll find them within 17... no. Oh, really? Only 16 system hours? Well, let me lend you a hand. Here you go. This is my precious, mutually assured destruction button, and I have one just like it. If you're really so desperate for the IPC to take over Penacony, blowing up the chessboard isn't a bad idea. Start from scratch. That's where the IPC excels, right? Just press the button when you're at your wit's end. And of course, feel free to reach out to me for my hospice care too. Oh, a deadly button, huh? Well, I guess the family didn't take your threat seriously at all. Otherwise, how on earth... I have my own ways. That's all you need to know. Well, I'm afraid I'll have to decline your offer. Who knows if your little gadget will actually work. By the way, I have no plans to search for the other mute friend you speak of. But it's good to hear. I'll handle the rest myself. I'll orchestrate a grand finale for the downfall of the family. And at the climax, when that time comes, go ahead, press the button, light up the sky with a magnificent fireworks display for me. You're still talking big, but sure, if that happens, I'll stay true to my word. Just don't let me down now, okay? Как они любят загадками говорить. So, number 35. Can a commodity code really be... Silence! The guys in black didn't say much, so I've no idea what you did to save yours, but I figured you must have had good luck. Your first task is simple. And go and play a game with them. You're insane. Aren't you worried that the money you spent on me will... I've got stacks on stacks, Blondie. But you look good. And that's why many customers... How much... What? My price. Huh. You really want to know? I'll take my chances. 30 tanba. If I come back... Yeah, sorry, but that won't. You're just a chip. A life thrown away in someone else's hands. It's all or nothing. Так, а теперь обратно.
What brings you here, Gallagher? Some friends from the old days. Oh, I have the whole day to spare. Ladies and gentlemen, welcome. This bar offers a wide variety of drinks, but we draw the line at Soul Glad. What would you like to drink? Oh, look! A lady as cool as... Who's Serval? Will he... Oops! Just spare them, my esteemed bartender. I'm getting up there in age. They're all under the counter. Since our guests have traveled from afar... Я изначально подумал, что Шивон это мужчина. Выглядит как женщина вроде бы, но голос какой-то не женский, поэтому я... That's exactly what I had in mind. The discussion might take quite some... In the bar? Why, we're in a dream, my lovely lady. You can help yourself to anything if you wish. Oh, did you hear that? Even in reality, mixing drinks is more than just throwing ingredients. Only then can a perfect drink... In other words, what you get from your drink is down... Мы вошли в безопасную зону. Первый проход, журнал... А где мы сейчас находимся по... Что это за место? Мир грез. А, это мир грез. Отель грезы, мир грез. А, все, понял, где мы. Так, соберите ингредиенты для напитков. И что это значит? Какие еще к черту ингредиенты? А, что тут есть? Can this be used for mix? Oh, what should we exchange? Ну да, это... Whoa! Happiness belongs to the noble. У меня есть высокая мораль. Так, видимо, нужно пройтись вдоль этого столика и поискать что-нибудь еще, да? Надеюсь, что... Check out this bottle. The liquid inside looks beautiful. Half an amber air. Ugh, drinking. Ugh, the syrup is turned. Did you find the bottle of syrup I've been hoarding? Don't worry, it's all just a dream, and it won't upset your stomach. Ugh. That's quite a stash. Not sure if it's enough. Stay out of my way. I'm looking... Haven't I made myself clear enough, Miss Amiki? The dream But you have the talent. You'll attract a huge... Come with me. We'll become the talk. As you see, I'm entertained. Fine. If you don't... Just... What's her deal? Hey, can you do that clock? Time is running out. We need... Yeah, I'm counting. Я помню, Часик нас просил не заниматься. You're one of Siobhan's guests, right? What can I do for you? I just don't get why she won't leave this place. У нее покой. It's ridiculous, right? I'm too timid. You don't know Siobhan's past. I know. She probably... Ну, получилось ее скинуть? She's still not leaving. Видимо, I нет. just don't get why... Хорошо, попробуйте вкинуть ей восторг. I've seen it. The crowd is going. I've seen that. Once. У него ее не выкинуть. She's still not leaving. I just don't get. Учитывая, что она уже была в состоянии покоя, то есть покой это база, остается только... Да, только гнев ей влепить. Those darn Irish jerks. I get it. I can help clear the. Well, talking to you has got me feeling a bit down. Maybe I should
Here's the payment for the drink. And the key is left? When you're ready, go to get. That being said, mixing a drink is way simple. So go ahead, explore the. Nice work. You found some interesting. Each drink has its own unique flavor, and. You won't find a sweeter drink anywhere in Penacony. And that's what today's dream seekers crave. Now that you've chosen the base, it's time to pick the adjunct. Bright future. A taste I'll never forget the flavor that danced on my tongue as Mikhail wished. Mikhail. Almost there. Let's pick it. Concentric circles. May you always. Well, it's done. Here's to you, Dream Seeker, with this glass of El Dorado. Забавно, мы приготовили The как-то. golden dream. Well done. The flake. The richness and layers of the. I'm not entirely sure what it all means. Well, if you're expecting the imagery it implies is pretty straightforward. It's just a glimpse. Does this true taste have anything? Yeah, that name does sound familiar. When you got knocked. I was right about you. Let's dig deeper into the case. And all right, let's start with what we know based on the clues the family has. It seems she managed to fool me at first. My age must be getting the best of me. But here on the planet of festivities, stowaways are a common sight. But here's the thing. We only received bad news. She simply vanished, leaving no trace in the dreamscape. Huh? That's impossible. The problem now is not that she's dead. Let me be frank. This case Dealt with before, so. You've witnessed it, so there's no need to hide. Even the confronting the family based on that alone would be naive. Death may occur in sweet dreams. So what? If you really want to delve deeper into this case, you need. I guess it's time to tell. You're very perceptive. The Astral Express is. There's a message. Witness the impossible in the realm. Hey, why are you No, but I'm the officer in charge of this case. So how could I not know? I'm sure you must have noticed that this message didn't come from the That's just our speculation. Actually, it's hard to believe. Now I can assure you that the family has considered the Watchmaker an enemy for a long time. But let me ask you a question. Have you ever wondered why the family allowed the Watchmaker to send out such a ridiculous message? So, you want to... Well, now you understand why the Oak family authorized the Nameless to assist in... Because the Watchmaker is not the legend of the Land of the Dreams at all. He's... You don't get it? Mikhail, the betrayer of the family, he's the Watchmaker. Чего? Что происходит? Часовщик, он и есть Михаил? Это через некоторое время. Here we are, Clock Studios theme park. Wait, aren't we supposed to be discussing the Watchmaker? The culture of a city reflects its history in the most authentic way. You know that Penacony used to be the IPC's prison planet, right? All the prolonged exposure to high concentrations of memoria caused a unique phenomenon. The dreams of countless prisoners intersect, but everything has a price, and sweet dreams are no exception. In the end, the dream world was unable to alleviate the suffering of... He is Hanu, the great leader of Dreamville, the great peacemaker. History is always written by the winners. However,
It's undeniable. These characters not only exist in Dreamville, but also... Ладно. There are so many members of the Bloodhound family around here. What's going on? They just received a lockdown order. So many of them. We don't need to go in. We don't want to draw any unwanted. Let's find a quiet spot and continue our... View here is great, right? Including Clocky. If all the characters in the animation are he's Hanu's partner and one of the It was a monumental war for freedom. Hanunu fought alongside a motley crew of masked fools, nameless, history fictionologists. Among them was the person who would eventually be... But if you do the math... I'm not sure, but Mikhail was already the watchmaker when I met him. How old are you now? I'm 13. No way. Hanunu freed the frontier prison, but peace still eluded him. With limited resources, threats from the outside, it wasn't until the watchmaker approached the family with the idea of turning the prison in... Thus, he became known. But didn't you say the watchmaker No. I'm not his companion, but I am indeed a traitor. Not to the family. What did you do? I did nothing. Just like you, I had close companions. Mikhail was too old to protect his children anymore. So we left the family to find our own path. They continue to praise the watchmaker's name in the world. Nevertheless, we wanted to clear his name. We intended to find, but we failed. Too much time had passed, and the land of the dreams had become deeply corrupt. The family accepted me and made me an officer, supposedly as a form of forgiveness. But I heard he died in obscurity, in a place where no one could find him. We're truly sorry for what happened. Apparently, someone has inherited the... Unfortunately, after all these years, I have no idea who that person is. Do you understand why I'm spilling all this info? We will find the answers. If it really is Mikhail's ghost, I want to meet him. If only for the last time. I've told you all I know is a sign of gratitude. Something just happened to... How ironic. What's so different between the stowaways rejected by Penacony today? Gallagher does have a troubled past, it seems. While Firefly's whereabouts remain a mystery, his stories shed light on our suspicions about the Exactly. Gallagher suggests that the real traitor... Now that we've confirmed a lot of our suspicions, let's take a moment to think... Да, семья очень подозрительная, очень-очень подозрительная. Окей. Опять пошла темный экран. Переключение на Ахерон. Ахерон и Вет пришли к соглашению, решив вместе выступить против семьи. Что они найдут в резиденции утренней росы? Резиденция утренней росы? Минуточку. А это случайно не то место, где авантюрин? They're just checking up on me. Let's get in and looks like we're about to enter the depths of Dula. It's been a smooth ride. Let's see if there's... Сейчас посмотрим по карте, где мы оказались. А, ну точно. Это что место, где мы... Ахерон. Окси. О, прикольно. Кстати, заодно смогу его... Надо найти с кем можно сразиться. Хочу посмотреть, что из себя Ахерон представляет. Не очень, правда, Да, я помню это место. Ну что... Something feels off. This door is open. Just one moment. Light. I've made myself less noticeable. The crew can explain their... I see. Хочу сразиться с ними.
Во время исследования использования техники Херон для атаки обычных противников сразит... Подожди. Во время исследования использования техники Херон для атаки обычных противников сразит быстрый бой. Если... Херон техника. То есть я должен использовать Ешку? А. Вау! Ой, нифига себе! Вау! Не зря выбил себе. Теперь можно будет спокойно... Ну, конечно, она требует... Подожди, не понял. Она что, сама себе по себе навыки восстанавливает? Или мне показалось? Показалось. Ну, это прям невероятно круто. То есть даже сражаться ни с кем не нужно. Просто можно вот так проходить и... О, давайте ремонтируем его. Вау. А у меня как раз таки Херон есть. Еще есть Сигной. Да, к ним бы еще авантюрина в эту компашку. Так, сейчас посмотрим. О, окей. И будет весело. Единственное, что осталось... Почему-то у них очень дорогая прокачка. Погоди, я пытаюсь понять. Что-то... Ну давай, тут же как-то... Вот тогда. У них больно дорогая прокачка уж. Получается. На самом деле. Все. Ну, имеется в виду, что очень долго прокачивать уровень, оружие. Давай сундук. Гони сундук. Все, найс. Ну, а Херон, конечно, невероятно размахивает клинком. Правда, в бою хотелось бы ее тоже увидеть. Хотя бы раз. Давайте в бой вступим. Так, Байлу, давай... Ты... Блин, хотелось бы кого-то найти с... А куда вообще нужно идти? Я заблудился слегка. А, все, я понял. Видимо, сюда. Тут ходит кто-то, что ли? Или мне показалось? А, да, точно. Well, а, вот и бой. Сейчас. Есть же уязвимость к электро? Она же у нас электрический вроде тип. Во, посмотрим. Ну, наверное, взрывной атаку используется. No interesting conflict. Ясно. То есть она наносит урон, а еще какую-то... Интересно. О! I weep for the departed. It too shall fall. Ничего себе. Довольно мощно выглядит. Давайте сразу скажем. Выглядит довольно мощно. Имеет щитовика, Херон. Можно взять тогда кого? Искорку или кого-то? Можно вообще отряд чисто новых персонажей собрать. На, пробивай уязвимость. Free will, or was it fate? Destined for oblivion. Too late to repent. Погоди, не понимаю. А у него, кстати, у всех кругленький, а у него какой-то цветок. Странно. То есть всем нарисовали. Ну вообще из ДД у меня только Дани Хэн получается. Да, с этими персонажами нужно будет, конечно, еще очень серьезно экспериментировать. А как понять, что не ульта накоплена? А, во, я вижу, тут типа какие-то лепестки заполняются. То есть у всех кругленькие, только для нее нарисовали... Это в истории потому что так, или не всегда такое будет? Просто интересно мне. Fighting is meaningless. The truth of life and death. The sanctuary is but a vision. Думаю, Херон будет полезно. Учитывая, что она электрический тип. I weep for the departed. Ну, посмотрим, что будет. It too shall fall. Неплохо. No interesting conflict. Правда, все равно этого динозавра долго лупить приходится. Давайте используем это. Another journey begins on the still waters of oblivion.
О, он снова восстал. Like that, huh? Free will, or was it destined for oblivion? Let me tend your wounds. Fighting is meaningless. Давай уже. Let's play for a while. Вот ты живучий. On the still waters of oblivion. Но ее навык, конечно, в открытом мире It dropped something. убивать с одного раза. Seems like the mansion's entire... It must have been a big... But no matter what their main priority... So you're... Yeah. Убивать так с одного раза, это, конечно, клево. Это просто... Я часто жаловался, что не приходится сражаться в бессмысленных боях. Налево и направо. No one here either. О, сундук. Since no one's around to entertain us, let's make ourselves at home. Во-первых, сундук. В первую очередь сундук открыть надо. As soon as I and the rest of the crew arrived in Penacony, Mr. Sunday and Robin showed up to greet it. Robin believed it was because the harmony had been tampered with somehow. Meaning? If there really is a traitor within the family. That would explain why Mr. Sunday... Продолжаем наше расследование. Чем-то похоже на шахматную фигурку. Хотя, она есть на кого переключаться вообще? Да, но мне нравится вот, что они чередуются сами. According to Robin's interview, despite having performed on so many grand... I wonder how they're... Growing up brings game... Yeah, time has a way of... The information about Robin, Firefly... Looks like the rumors were right. Death does seem to be targeting Rand. He's just surprised that it has... Это зачем лестница? А, по ней нельзя забираться. It seems neither the Dream Master of Penacony nor this old Odie is... They don't seem to care much about death. Instead, they're more concerned about the... Maybe the other family heads don't think... Ясно. Куча всяких имен. Mr. Sunday has done some serious research on... They all seem to be inside. Huh? What is it? No, nothing. Maybe I'm just overthinking things. Perhaps that's why Sunday is... That's all for now. Before coming here, I had all sorts of scenarios in my head about dealing... Watch out. Someone's... I don't think trespassing on Acheron? The galaxy... Our apologies, Mr. Sunday. Nobody came to greet it. But even if there's no one to greet you, you should... Even without the famous Galaxy Ranger. As far as I know, the crew is officially accepted. On the contrary, that's exactly why we're here. Well... Rest assured, he hasn't figured... While the truth remains a mystery, I'm getting close to it. Let's hope justice will prevail soon.
With all due respect, it's in the IPC's interest to wreak havoc before the Charmony Festival. Well, other family heads share the same suspicions as you. But, in my opinion, the true murderer would never have drawn as much attention as... However, I'll give you a suggestion regarding your suspicions, Mr. Yang. You should be more... He's a businessman, not some philanthropist. But right now, he's out there handing out... While the family is dedicated to keeping our guests safe, you never know. What? Переключение на авантюрина. Ты понимаешь, у нас целых 3 цепочки, 3 есть ветки развития событий. Как интересно. Мы вошли в безопасную зону. According to a Pierpoint hotline tip, there was a major... This fraud case has been linked to many departments within the Interastral Peace Corporation and The case's main suspect originates from Sigonia 4 and is one of the survivors of the second cat. As per Strategic Investment Department head Diamond Sentiments, the IPC... What pretty eyes. Well, if they did, I'd sell them in a heartbeat. You don't know how many people long for your eyes to be closed forever. No lawyer has the audacity to defend you. Not difficult. You're pretty confident on your eloquence. Did you also... Ask and you shall receive. You wanted the perfect construction material. If your luck holds out, the IPC will dig something up from the golden sands of Ejihazo. Maybe even... I'll admit that. What I'm more curious about, though... Madam, I already have what I want. To be brought before you. Then let's talk about the second gamble. My life. What do you... I want your Lenore to meet with me. And then what? I want cash. It is that simple. 30 tanbas. With this money, I'll climb to even greater heights than you. Interesting. A pity Diamond won't see you. No one gets to see him. From here on out, you're wrong. 30 tanbas. I'll give you that. And much more than Kakavasha. A good name, but unfortunate. Go. Pick the clothes you like. May your plans never suffer. Life is like a long-term investment. Those people can't always make the right choices in their lives. Is it because Gayathra blesses me? But even if I overcome this difficult trial, will I return triumphant with never to return? I'm pretty sure you already have lowly gam- What? What? О. Его... Am I dreaming? Perhaps both. Forgotten me already? When you were strapped to... Fine. I may be crazy, but I'm not stupid. Get... The harmony? Oh, don't play the fool. It's not the first time we've met. I'm you, and perhaps even more aware of yourself than you. Of what exactly you want. You're dying. And you still want to a grand unveiling. You really think... Why not? Well, you may have fooled everyone, but you can't... I can show you. Before you're entirely gone, let's have a heart-to-heart. What exactly are you? Most people in this world spend their entire lives just to reach one outcome. Kakavasha, I am your future. First, I'm hearing things, and now I'm seeing them. Great. Am I going to be elevated into the... just a Pepeshi? No. A child. О, мы здесь были совсем недавно. I thought minors weren't allowed in Golden Hour.
What's wrong, mister? Impossible. They're pretty, aren't they? Sis said they're a gift from Mama Funga. Mister. They're in that amusement park. Papa and Mom, I have to go. Goodbye, miss. Those eyes. And Mama Funga. No, it can't. Так, идем There дальше. aren't any Avgens left. А где мы сейчас находимся? Тематический парк, студия Часы, мир грез. Любопытное местечко. Догоните юного Гина и... Mama, wait for me. Only on penacony. What are you still? Well, you've known all along. The family truly showed leniency to everyone who came seeking. However, people don't see it like that. Especially since the flavor of the dream syrup is so alluring. Which is why, once you step into the hotel, you remove your high hat. Well, when you put it like that, even Ratio's a teeny peacock analogy sounds pleasant. Well, you know how rare it is for me to give you the straight. It's good timing that you mentioned the doctor. I'm especially fond of what... Oh, when everyone thinks this way. Go on. Tell me I'm right. You know who you really are, Mr. Cavalier Gambler. They only see your big bets, your bravado, the full house. It's a heck of an act. No wonder the tavern sent you an invite. You're a natural kid. You know... Well, the best way to prevent others from seeing... Of course. I know you won't. For the preservation. Oh, I thought you knew. Didn't you say you were done? Either stop... That's fine. Well, it's not going to be me, anyway. Не понял. А, это не свет был. О, сундук. Что? Я не успел прочесть. Слез, криков. Тюрьмы, дворца, замтинговом весе. О, загадка. Видим. О. Ah, playing hide and seek. I'm really good at this. Так, загадка. Активировать. 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 И активировать. Бинго. Не, загадки я хорошо решаю. Здесь. Так, куда нас в итоге занесло? Ой, чурло. Так, сейчас попробую понять по дороге. Ага, надо просто... Искорка, давай, выручай. Искорка способна нас замаскировать от врагов. А Ахерон, который тоже у меня есть, способна с одним махом вырубать любого противника. When Mama said goodbye that day, how many catechins? I know you won't forget that sound anytime soon. It wasn't ruined. Come on. It's a... Now you don't have to hide. I've never changed. On the contrary, now you're the one who does them. Так, это что? Could he be in here? Is this? Это камень золотой. Topaz. What? Does your cornerstone wrench out your heart, son? I was merely curious. Maybe that winged guy put it here. To taunt you. The cornerstone's hue is the same as the radiance of Clipot's body. I've got to give it to you. I've heard a lot of baloney, but that lie deserves a prize for sheer nerve. If he were... This is just bait. Of course. That's why
Horatio's betrayal was one of the keys to your plan. Or... all the better for you. Sunday didn't become head of the Oak family by acting sloppy. He's obsessed with control. You have to give him enough detail to satisfy his meticulous nature, which is why you had Horatio seek him out and leak the plan on purpose. To prevent the other party from suspecting anything. Finally, Sunday took the bait, found the other. Everyone's distracted and now you to steal the third stone right out from... Why don't you stop rummaging through my mind? Чего? Третий камень? Your mind. It's our mind. You're me, and I'm you. The best way to prevent others from seeing your true colors is to first be able to fool yourself. This is the other cornerstone in Sunday's hands. Rather beautiful green. Just like you. Tell me. Must I do all the work? Aventurine is the stone of luck and trickery. That's what she said when you received the stone, wasn't it? This type of stone isn't rare, but its hue is very similar to a certain gem. In fact, it's often used as a substitute. То есть он, получается, все это построил, и тот зеленый камушек был не тот камушек, что должен быть у Авентюрина. Jade. Even Sunday can't tell the difference. Oh, looks like Jade can be substituted for Aventurine, too. Aventurine, Topaz, Jade. 3 elites, 3 cornerstones who, for a measly penacony, offered their everything. Oh, you're even more... As I've said before. But will it be the former, or the... So, where's the real Aventurine stone? Take it... Suddenly, you don't know where it is? I just want to hear you say it. After all, it really does resemble its owner. As you wish, then. They never went anywhere. Piled up with these cheap baubles. You smashed the Aventurine stone before you left? Oh, just look at it. Shattered. Just like your life. Poor thing. A humble pebble coated in the most lustrous sheen. I take it back. You're absolutely clear about the consequences of doing this. Blasphemy against Clipoth's body. Well, Diamond has always been all about results. As long as I could create value far beyond the cost. How else would the family be fooled if there was no price to pay? It doesn't matter. Even smashed to smithereens, the preservation's cornerstone can still be used. Its effect may be greatly diminished, but it's enough for me. Now I'm really curious. Why does do you truly believe that the greater the risk, the greater the rewards? I wouldn't have guessed you'd be so loyal to the IPC. There is so much you don't. That is... if. We'll just have to wait. The cornerstone is gone. Another illusion of the harmony. Так, ладно. О, они похожи чем-то. Hello. We meet again, Mr. Yes. Of course. I'm so happy. I think... Yes, that's it. Putting many drawings. They put me, Papa. You should give it a try too, mister. Sure. Кино. 3. Что нужно делать? Погодите. Так, нажимайте кнопку кувырка, чтобы уворачиваться от противников и препятствий. Если вы увернетесь прямо перед, то сработает предельный обгон, и вы на короткое время получите неуязвимость. Срабатывание предельного обгона и сбора припасов восстанавливает энергию. Когда энергия ореховый рывок, и вы на долгое время получите... Подожди. В режиме кино есть ограничение на прорыв фильма. Полоска загрузки. Ага. Предельный обгон, сбор припасов, столкновение с противниками или препятствия накапливать здесь кейсинг. Чем
Чтобы достигнуть цели, активируйте указанные функции как можно чаще. Ага. Окей. Ага. Понял. И чё? Прошли, нет? Да, мы выполнили цели. Зрительский рейтинг 1950 из 1000. Ура! И зачем это было нужно? How's that? Boring. И зачем это нужно было? Спин-офф истории про часика съемка кино. События... Ясно. О, поручения вернулись. Отлично. Вы можете получить... А почему раньше... А, может они тест 2.1 ввели только? Да. Повторить. Что в геншин такое... Ну, конечно, позже появилось. О, они стали... Подожди. Они стали прописывать... А, здесь нет. Ну, тут нельзя прописать, потому что здесь... А вот тут они стали прописывать, кстати. Неплохо. Хотя бы чуть-чуть облегчили. А могли здесь прописывать. Ну, типа, 2 материала, так вы прописываете. Условно говоря, там, столько-то, слэш столько-то. Блин, ну, чё ж, не до конца же доработали фишку. Хорошая фишка, можно... Каждый раз не приходится вручную смотреть. Ну, блин, можно было такое в других ячейках проработать. Почему только здесь сделать? Блин, вот немножко не доработали момент, конечно. Было бы удобнее, если бы оно было везде. Даже где 2 есть предмета, было бы тоже клево. Увы, они так не сделали. А мы купим нефрит на как раз таки авантюрина этого. Изначально я прям к нему относился с каким-то, не знаю, вот с максимальным недоверием и вот вообще. Но сейчас даже заговорил о том, чтобы его выбить. Это прям действительно сильно. На самом деле. Я вообще редко меняю свое отношение к персонажам. Тем более настолько... Это враг, да? Тупик. Погоди, в смысле здесь тупик? А, здесь тупик. А куда, подожди, а куда надо? Погодите. Я не очень понимаю. Как сюда? Ну-ка попробовать сюда. А как попасть туда? Что-то я не очень понимаю дорогу. Погоди. Тут какие-то... Да, ну здесь закрыто. О, кажется, проход нашелся. Good. А еще тут есть... Вот, золотой господин. И что? А ладно, когда-нибудь, может быть, я займусь этим. Why aren't you talking? You've piqued my interest. I'll admit. Oh, you sound sincere. Well, sincerity is one of my our quaint journey through this. Так, ладно. Продолжаем исследование. Не работает? А, тупанул. Вот теперь работает. И что тут? Нет здесь воды. Там было что-то еще написано. Камень и нет. Дорога. Это какие-то типа лабиринта что-то вроде. О, мы сундук нашли. Окей.
Все эти истории печальные. Покиньте... A dead end? Чего? Не могу. Oh, what's on your mind? It's got nothing to do with... Do you need a hand? These are manacles on you. That man gave you your first job. You wrapped that iron chain around your fist. For that is the only tool you could find. Shut up. Oh, you don't wish to face your past? Unwilling. From what I see... How could a weak person take such a daring... That's right. You love the thrill of danger. But you refuse to let go of meaningless sentiment. In your hands, those who follow you could have become joker cards. They're far more useful that way. It's not like this is the only place the family ever cut. A pity you're not him. Well, you wouldn't be in this state if you could just get with the program. Those techniques you mentioned are highly efficient, but it's not that I don't know about. What fun is it if the fight isn't... Fair. You assume your opponents would... Well, she gave me an answer that could turn... Everything? You mean, it could make all the cards on... That's cheating. If these leaves could be brought back, would they bloom into new flowers? Покиньте лабиринт, вы хотите мне сказать? А зачем было замазывать? Вы думаете, это чтобы сложнее было? Тут нет, к сожалению. Я даже не успеваю прочитать текст, он уже исчезает. Посмотрите потерянные вещи, воспоминания. Это что такое? Your expression right now is hard to put into words. You obviously could have lived a normal life like... Mama only left us with 2 pieces of jewelry. That's what you always say. You can zip it if there's nothing. The words still ring in your ears, so you surely won't forget how tragic... Enough! Oh, shut me down like a champ! I think I finally get you. In the end, I'll ruin this beautiful dream. Think about it. There's a stellaron in play, the fabulous Robin loses her voice, 2 unsolved murders, cryptic messages from a masked fool, and a chance to go head-to-head with Sunday himself. Death. Well... All right then. If you could start over, would you still want to be the child? Так, бегите из... So quiet this time. Бегите из лабиринта. Бегите из лабиринта, бегите из лабиринта. А где я не помню, я хоть тут же... А можно куда бежать-то? На другую сторону нужно как-то прийти. Дождь начинается, что ли? Я запутался слегка уже. Так. О, новые слова какие-то. Ноги уходят в песок. А вот и выход, кажется. О, еще и сундук. Неплохо. Да. И он даже никак не прорисован. Уху! Весело, весело. Well, мы можем поиграть так. Бессмысленно. Значит, неправильно. А, у нас еще один заряд есть. Понятно. Так. Ясно. Значит, не этот мы хотели, а вот этот. Ясненько, понятненько. Сухой бесплотный гром без дождя. Но красные мрачные лица, ухмылкой, смешкой. Чё? Если бы тут была вода, если бы камни, но не вода. Да ладно, вы серьезно?
Мультяшку возьму снова это играть? Черт, да что же вы издеваетесь, что ли? Подожди, а мы точно... Нельзя... Подожди, может, все-таки я ошибся? И, в общем, сюда не надо было идти? Да, я тоже так подумал. Это, конечно, интересно. Подожди, а как туда попасть? Это что еще за хрень? Не понял. Тут тупик. Может, мы не пришли тут не туда куда-то? Блин, тут тоже тупик. Да. Ну не возвращаться же как-то сюда, чтобы... Ну тут тупик, а здесь тоже интересно. И как туда попасть? Вы мне предлагаете? Ну-ка, отмотай назад стрим. Я что... Почему я зашел в этот... Надо посмотреть, почему это зашел. Так, смотрим. Вот мы шли вроде бы. И не, покажи, что тут было. Нет, мне не показалось. Мне действительно в этот телевизор запихнуть хотели. Мне не показалось. Я не просто так туда зашел. Значит, это разгадка. Ну, в принципе, вообще других вариантов так не дано. Окей. Как скажете, погуляемся здесь. Если я правильно помню, тут надо не попадаться на вопрос. Что это такое? Спасибо. Я не совсем... А что там? Оружие. У него оружие может быть? Как странно. Ну ладно. О, теперь у него есть оружие. Гранатомет куда. Когда хан выстрелит из ракетницы, приспешникам не подозрится. Представьте противника, выстрелите свой снаряд. Побежденном противнике с снаряда. Если за один выстрел побежденный больше противника, может получить снаряды. Если не стал снарядов. Найс. Теперь у него есть с чем пулять. Внимание, вопрос. А куда нужно вообще? О, попали. Так, если из ракетницы вы запустите фейерверк, это вызовет взрыв на большой площади. Сундук какой-то. Ясно. Что-то я понять не могу. Так, тут можно выйти, вот, например. А вообще где? Может, нужно стать на время большим? Но даже не вход, как минимум. Ну-ка. Как я и думал. Esther, is that you? I hear the sound of leather shoes. Все, я допер. Вроде. В чем юмор? Юмор в том, что мы... Я понял теперь. И фиг с вами, обойдемся. Здесь была загвоздка вся в том, что... Так, стоп, а куда? На всякий случай. Хотя можно было не стать, в принципе. О, сундук, погоди, не буду с тобой разговаривать. Не хочу с тобой разговаривать. Сундук хочу открыть.
Yes, I should go home. The day's getting dark. You're home. What a strange question. It's where Papa, Mama, and Big Sis are. In this dream. This amusement park. But, mister... Because they're naughty. Where are they then? I don't know. You do know. Admit it. We all are. Which is why we chose to stay here. Me and him. Your past and future. How long will you stay? Forever. We'll be... This is the greatest honor that we can offer to those who hurtle towards death. The road less traveled is less traveled for a reason. But you've never gone in any other direction. Your own life is the chip you're most eager to lay down. Oh, you don't care who the real murderer is. And the watchmaker's so-called legacy couldn't be more boring. What you want, what you need, is to be... You'll be the closing act! I can do it. Of course you can. Your luck will help you at the right time. Stellaron and an emanator. It's that simple now. That way, the IPC will earn a place at the table. And as for you, you'll just happen to slip the leash, leave the rat race, extract yourself from this... This isn't the first time. You've been an escape artist from day one. This be... Oh. He's just after penacony. No matter the means, no matter the price. It's not personal. Well, don't get soft on me now. What, did you suddenly grow a... Hey, I was born from yourself. I'm well aware that climbing out of the hole you've dug is basically impossible. I can't stop you from doing what you want. We can't change where you want to go. Well, what's done can't be undone. All we can do is play the cards we're dealt and rake in as much time as possible. Yes. Alas, people won't make all the right choices in their lifetime. Though luck always seems like it's on. You will keep winning, having never lost before, but why you? Why, if all your luck is built on the pain of someone you love, on the loss of dozens more? If these windfalls, these jackpots, aren't a gift from Gaiathra, then what did we do to deserve? Maybe... Fine. Time to make a move, my friend. I'll be waiting up ahead. Say goodbye to the kid before you shuffle off. It's best to die without regrets. And now... only we are left. Can you take a photo? Sure. Look at the lens when you're taking a photo the next time. Your expression will look more natural. Надо пойти грузануть. Скриншотик. Как все интересно поворачивается. Хотя, честно говоря, пока что мы ни на шаг не приблизились. Это больше похоже на, да, как-то историю лично его. Я
хотелось бы немножко приблизиться к разгадке... Не то. К разгадке Penacony. Да, как бы это было больше мне. Так, вот, скриншот. Скриншот, пожалуйста, держите, получите. Так, надо найти его. Когда был последний скриншот по ХСР, интересно? Сейчас найду. Арты, арты, арты. Так, скриншот геншина, арты. Артики. Так, снова геншин, 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 арты, геншин, геншин. Где? Вот, ХСР, пожалуйста. Получите первый скриншот с 2.1 игра ХСР Honkai. Давайте сделаем. Вот. Так, и только поправим, что это 2.1 версия теперь. Публиковать. Готово. Все, едем дальше. Sure, I will. I can't leave you. I still have a show to do. Oh, let's go then. Sure. So you're an actor. No wonder your clothes are so stylish. I'm actually a merchant. But I do have a show to do. Are you the same as those men in black in the sky? But you're not wearing black. Only ordinary employees have to wear that. My position is much higher than theirs. Awesome. I hope I can become as good looking as you when I grow up. Так, что нельзя? Нельзя же? Нет, что нельзя. Of course you can. You'll be better and stronger than me. И куда-то мы, верно, пришли. А, мы вернулись сначала. Вот. Behind this curtain, it's almost time to go on stage. Are you ready? Thank you. Let's put our palms together. If you receive Gaiathra's blessing, putting our palms together is a simple ritual. By putting our palms together and reciting the prayer to Mom. If you're not familiar... It's all right. Of course I know. This is where we go our own way, Kakavasha. Why? The catechins have already taken all our money. Catechins are bloodthirsty, cruel, and insatiable. This is a trick. An act of revenge. Remember? Today is the day of the Kakava. They know the Avgin will surely hold a festival today. With the aid of this riddle, do the catechins know? This time, we will fight back. The men in black that descend... Without this rain, the catechins would never take action. And we would not have the... But people... The Avgin always return their blood debts. Gaiathra calls for me as long as you are alive. As for us, may the goddess Gaiathra clothe, keep your blood. Let your journey be forever and your schemes. Farewell. Newsflash from the Interastral Peace broadcast. The IPC Marketing Development Department, the insurgents are from a local clan known as Kataka, which has a long... The clan launched a massive attack on the Avgin, who were under the protection of the IPC. The spokesperson expresses his deepest condolences for this devastating... Finally, he proclaims, the hammer of preservation will fall on all beings, regardless of life or death. Kakavasha? Исчез. Bye.
И что будет? Катсцена? Okay. All the actors are in place. This act is dedicated to you. Kakavasha. By the way, before you go, I have a question. Do you truly want to destroy the world with your own hands? Let's assume. Then I would be quite happy to make that wager. А вот и все, вот и не узнаем, что там будет дальше. Возвращаемся к первопроходцу. Ясно, понятно. А, мы там разговаривали и связались с... не помню, кто, который... Сахирон. Да. Или по музыке это мир грез, penacony. Где-то там, по идее. Часики? Ну да. 2, 3, 5. И куда мы таки пойдем? Ну, пока никуда, видимо. Is this Miss Acheron? Hello, I'm Himiko. Hello, I'm March 7th. Hello? None of... Since Welt has decided to travel with you... Miss Acheron here doesn't present a danger, and she's of no threat to the... Which is why, before we continue working together... You want to... There must be some deeper meaning behind... In that sense, the Astral Express's role in his plans would be, assuming things do escalate to that stage, having an extra ally is a good insurance policy. He's right. No matter what, we... To solve the mystery of the Watchmaker, it is crucial to get the IPC's intel. The path ahead... Sounds like we've reached... I will accompany you. Let's move out the... No need to rush. If he truly has laid a trap, he will... Ladies, the most wondrous, most magnificent, the IPC cordially invites them. Look, should both the performers and spectators fail to arrive... Let's get going, everyone. Письмо. Тик-так, тик-так. Достижение. I have a back. Let's waste no time. Mr. Yang.
Так, продолжаем. Why did you not tell your companions about my true identity? It's just like you said, an inability rather than an unwillingness. Plus, it's a long story, something. But I chose to believe you, and my trust. I also believe that if it were their choice to make, they would make the same one. Thank you. I'm grateful. To reciprocate. In the upcoming confrontation, if the odds aren't in the Astral Express's favor, if my meager strength is required. Эти испытания. Куруринь у меня пока что недоступен. Пойду пока таким, наверное, отрядом. Хотелось бы, конечно, я бы попробовать в бою уже и Ахерон, да, как бы, посмотреть, на что она. Но прокачка персонажа это долгое дело, и ему будем заниматься еще вечность буквально. Пока возьму так. Да, Херон, единственное, плюс Херон даже не прокачан, она может, не обязательно, ну, в принципе, искорка может нивелировать это. We're back here again. Adventuring. That guy's really taking it to a whole. Not a soul in sight. Everyone, pay attention. Ladies, gentlemen, dream seekers, tycoons, esteemed guests of the watchmaker and the family. Also not forgetting the nameless of the renowned Astral Express. Welcome to the Astral Express. You're late. And this... We've kept your appointment, Miss... Why would everyone give it up? Let me remind you that in all likelihood, this stage... Oh, no, they do. Of course they do. Because he's the only one who saw all 3 homicides. He is the key to proving that the 3 homicides? That's right, madam. The 3rd one, a truly grand... You will become... Oh, don't underestimate the preservation. Let me be a little clearer. I will detonate the stone. BAM! The entire theme park will... Your bluff isn't fooling anyone. You wanna bet? Sure. You won't do it. Of course I can. It's just another gamble. I came from the wastelands of Sigonia. For just 60 red copper coins. People... But the sun could not kill me. And the quicksand sent me back to the embrace of the guild and the IPC. Bear in mind, have you ever heard the saying, sleep is the rehearsal of death? Why do every night is practice for the end? You and I are escaping into our dreams. Friends, the game has commenced. Nor do you have any reason. The dice are cast. Ladies and gentlemen, ready to unveil your cards? The architect's flawed stone. Of no value at all. I'm putting down the bet. I'm taking the gamble. I'm claiming the win. Oh, and fate spin the wheel. A daring gamble. Walking the brink of death for rebirth. Oh. For the Emperor Lord! А? Так нам с авантюрином махаться надо? О как! Чего не ожидал, того не ожидал. All right. Let's see who has the last laugh. Let the game begin!
I'll go easy this time. Feeling spiffy? Let's play. Can you find the answer? Всегда не люблю эти боевки. Он еще и трехступенчатый. Let me pin your wounds. Нет, двухступенчатый, хоть повезло. The truth of life in this sanctuary is but a vision. Break! Ой, как бы Сахирон пригодилось, но я такое получил. Или, например, Гертас, Курикурин. Курукуру. Time to question your prescription. Fighting is meaningless. Prepare for some. It'll take more than that. Let's go. I've no interest in conflict. Everything I've got. Let's make it quick. Let's play. Can you find the answer? Down from above. The truth of life and death. The sanctuary is but a vision. Break! Let's play for a while. Какого он уровня? Не написано. А, 67-го. Feeling spiffy? Let me pin your wounds. Vitamin! Don't worry about me. Going all or nothing. Time question your prescription! I'll go easy this time. Rules are made to be broken. This is our chance. Может, больно он живучий какой-то? Ты вроде лупишь, а ему хоть бухни. Prepare for some. It'll take more than that. Let's go. Fighting is meaningless. The truth of life and death. The sanctuary is but a vision. Break! Everything I've got. Let's make it quick. Time question your prescription! Don't worry about me. Let's play. Can you find the answer? Идеальный отряд в такой, вот просто идеальный отряд здесь. Рио, Герта, я думаю, Ахерон и не знаю, там на выбор. Ну, наверное, Байлу. Без хилерити в бой. Feeling spiffy? Let's go. Rules are made to be broken. Let me pin your wounds. На подхилости. Fighting is meaningless. All or nothing. Let's play for a while. Let's make it quick.
Мало дамажу его. Не, можно обычно. I'll go easy this time. I've no interest in just a scratch. Everything I've the truth of life and death, revealed in an instant. This sanctuary is but a vision. Break! This time, this body is in that male. Right in a lucky streak. Let's play. Все, дополнительную жизнь мы использовали. Больше никого не воскресить здесь. Don't worry. Let's go. Time, what's in your prescription? Much better. Too late to repent. Final play coming down from above. Опять восстановился. Let's make it quick. Чё, Rules are made to be broken. I've no interest in conflict. Even on a losing streak, as long as people still have hope, they'll keep throwing money on the table. The chance, no matter how small, the potential is what you hang on to. That's what justifies the gamble. Don't worry about me. Prepare for some. It'll take more than that. Everlasting serendipity. Let me tend your wounds. It's all or nothing. Going all Just a scratch. Rules are made to be broken. Final play coming down. Scoundrels on tour. Let's play for a while. Need a doctor? Let's go. Time for your prescription! There's no power like team power. It's all or nothing. The ante this. Rules are made to be broken. Right, lucky streak. Prepare for some. It'll take more than that. Serendipity. Let's play. Can you find the answer? Let me tend your wounds. It's all or nothing. Rules Тварь. are made to be broken. I'll go easy this time. Feeling spiffy? Going all in. Just a scratch. Final play coming down from above. Need a doctor? Vitamin! Time to what's in your prescription! Let's go. There's no power like team power. The ante this one. You bully! Scoundrels on Let me tend your wounds. Let's make it quick. I'll go easy this time.
you find the answer? It's all or nothing! Rules are made to be broken. Going all in. Prepare for some Done playing for today. Serendipity! Let's make it quick. Time to question your prescription! Much better. It's all or nothing! Rules are made to be broken. Need a doctor? Stay off! Final play coming down. Scoundrels on. Let's go. Let me tend your wounds. Vitamin! Much better. It's all or nothing! Double down. Prepare for some hard luck. Everlasting. Serendipity! Stay off! Much better. Time to question your prescription! Much better. It's all or nothing! Fancy this one. Final play coming down. Scoundrels on. Rules are made to be broken. It's all or nothing! Rules are made to be broken. Going all in. Time to question your prescription! Much better. You don't look so good. Stay off! Prepare for some hard luck. Everlasting. Serendipity! Vitamin! It's all or nothing! Double down. Final play coming down. Scoundrels on. Time question your prescription! Much better. It's all or nothing! Fancy this one. Prepare for some hard luck. Everlasting. Serendipity! Let's go. Need a doctor? Vitamin! Much better. It's all or nothing! Just a scratch. Going all in. Final play coming down from above. Может, поэтому мне в этой игре некомфортно.
Гениально, блядь. Как я ненавижу, блядь, эту фишку в ХСР. Реально, меня так гринд, в отличие от геншина, где, в принципе, можно, блядь, хоть стандартным проходи. Тут так меня гринд ебать будет. Просто в путь. Это издевательство, на самом деле. Я не могу просто проходить сюжет. Нет, я должен, блядь, прокачать персонажей, сука, до золотого какого-нибудь статуса, только потом что-нибудь будет. А энергии не, хер тебе не энергии. Кто больше всех, ну понятно, Рио больше всех прожил, это очевидно. Кто там раньше всех до них не помер? Ну, неудивительно, он и так. Дальше померла Искорка и Байлу. Ну, они держались очень долго, скажем, признаем. Ну, конечно, блядь, тут надо, я говорю, вот, Герта, Куру-Куру и Ахерон. Вперед! Но я не могу их прокачать вот так взять по щелчку. Откуда здесь только энергии? Ну, в прямом смысле энергии. Вот, блядь, вот за что мне? Ну, откуда мне взять херобору? Не, откуда его брать? Сколько у меня? Вон, 41 всего. Прикинь, сколько нужно. А энергия вот так с воздуха не берется. А кого снимать, кстати? Все такие требовательные, все требуют от меня, блядь, этой энергии. А кто мне будет ее давать? Я всех сниму сейчас. Ну, Даньхэна убирать надо, понятно. Ставить Ахерон. Допустим, Ахерон. Ну, блядь, она требует артефактов, например. А где их взять? Правильно, их нужно фармить. А откуда взять энергию на фарм? Ну, она же не из воздуха не берется. Вы слишком много хотите энергии, я говорю. Можно просто вечно сидеть. Ну, это бред. Бред в том, что бред не если бы я не мог какую-нибудь бездну пройти. А то, что я, блядь, сюжет пройти не могу, потому что у меня не сверхперекачанный персонаж. Вот это уже бред. Они полудохлые. Вообще, наверное, надо закончить, пойду поужинаю. Все, ну мы не смогли пройти. Как? В очередной раз мы наталкиваемся на босса, которого, блядь, нельзя пройти. Ну, потому что игра не позволит тебе это сделать, пока ты не потратишь миллион энергии на прокачку персонажа. Может, поэтому мне, блядь, здесь некомфортно. Я не могу просто играть теми, кого хочу. Блядь. Не могу я должен качать именно тех, кто, качать каждый, блядь, тип. Но я не могу просто прокачать, условно говоря, Даньхэна и пойти с ним. А он не подходит. Извините, у него не тот тип, блядь. Не подходит он. Понимаете ли, что тут? Статую часика, пойдемте. Ага. Вот он не подходит, и все, нельзя. Нет, тебе нужен крио и электричество. Вот, бери Ахерон, Герту и вперед. А Даньхэн нет, он здесь не подойдет. И кто Рацу, которого ты качал, тоже тут не нужен. Можешь его обратно спрятать, откуда достал. Они просто не подходят. Ну, потому что, блядь. На, держи. О, нихера. Нормально так. Подкачали мы. Ты к тебе, а не это. Карточка. Что есть реальность? А какая у него? 54 уровень освоения. А что за карточка? Покажите мне. Блять. Так, карточка. Что за карточка? Изобилие. Эффект пробития повышается на 24. Эффект пробития базовые атаки владельца восстанавливают 2% его хп. Изобилие. Понятно. Герта? Ну да. С ней уже давно. На них я уже вообще давно ставку делаю. Вон, Ахерон вперед с песней. Ну а за что мне платить? Ну, типа, откуда мне брать столько энергии, чтобы ее прокачивать? Я не понимаю, что Ахерон. Но ей же артефакты нужны. Нельзя просто прокачать ее. Нужно бегать за артефактами. Это прям геншин, но так никто не ебал мозги, конечно. Может быть, обмен материалов можно делать. Здесь прям буквально... Ну, понятно, ясен пень. Здесь буквально вот прям настолько заточено на то, что я обязан... А какие реликвии рекомендуют? Покажите мне. Рекомендаций, наверное, еще нет. Сука, ну конечно же. Откуда, блядь, рекомендациям взяться? Заебись. Ну, понятно, что нужно переходить на 5-звездочные. А где? Где? Откуда мне взять столько? Ну, целая куча. Нужно 5-звездочные, я понимаю. Ну, а где взять-то? Где взять столько энергии? У меня ее нету, она закончилась. Жесть какая. Пиздец, рулем. Ну-ка, как же мне это бесит. Меня бесит, да. Наверное, я некомфортно чувствую, потому что она меня... Проблема, когда ты играешь своими руками, а не
автобоем этим, то можно действительно чего-то показать больше. Даже хотя персонажи уступают противнику, все равно можно превзойти его. Здесь нельзя. Здесь все тупо математически рассчитано. Здесь нельзя превзойти ничего, потому что так игра рассчитана. Ну а что, 70-70, следы максимум. Вон, Рио у нас только в путь, блядь. Ну хорошо, все, понял, сюжет дальше не пройдется. Потому что... Все. Потому что не позволит игра дальше. Дальше надо сидеть и гриндить. Все, дальше гринд. Качать, блядь. Нельзя просто сюжет пройти. Меня слишком требуют. Причем, ну, в геншин нет, там нет понятия уязвимости, блядь, потому что там никто не заставляет меня качать всех. А здесь заставляют, здесь недостаточно качать парочку персонажей, которые тебе понравились. Нет! Нельзя выбрать 4 персонажей и только ими играть. Нельзя. Не позволит игра. Она будет требовать качать всех. Потому что уязвимости у всех разные. Даньхэн против всех уязвимостей, кроме ветряного, бесполезно. Активировать? Ага. А что это такое? Хуйня какая-то. Вон, что у нас по энергии? Вон, 42, окей. И 22 таких. Спасибо, блядь, спасибо. Что вы от меня хотите еще? Что? Здесь что-то появилось? Сон ребенка, отель грезы, резиденция утренней росы, золотой мег, тематический парк. Еще 2 вот. Ну и хер с вами. Хотел пройти сюжет? Ну, не пройдем сюжет. Как можно пройти сюжет, когда игра заточена на грин? Сука, грин, блядь. Ну, что поэтому мне так здесь некомфортно, что мне заебало, блядь, заниматься прокачкой, блядь, персонажей. Вся игра, по сути, сука, свелась к тому, что я качал персонажей, блядь. Ну, удивительно, что их так щедро отсыпают. А прикиньте, блядь, бы еще не отсыпали так щедро. Так это вообще, как можно было вообще что-то пройти, я не знаю. Ясно, теперь понятно, почему их так сильно отсыпают. Потому что у вас тут 7 уязвимостей, ты должен собрать каждого персонажа под каждую, сука, уязвимость. А еще иметь баферов. Щитовика и хила. И, может быть, тебе посчастливится все пройти.